అందరికీ నమస్కారం అండి. నమస్కారం. ఈ వారం మనం ఆదివారం నాడు లేడీస్ అవర్ అని పెట్టుకున్నాం కదా. అది ఈ వారం నుంచి అంటే ఇంతకుముందు చేసాం మనం కొన్ని లేడీస్ అవర్ వారాలు. అవి బోత్ అంటే ఎక్కువ శాతం మనలో మనం మాట్లాడుకుంటూ అవి లైవ్ కూడా వెళ్ళకూడదని నిర్ణయించుకొని మనలో మనం కాన్ఫిడెన్షియల్ గా ఏమన్నా మాట్లాడాలంటే జరగాలని జరిపినవి అవి. ఇవాళ మనం మొదటిసారి లేడీస్ అవర్ ని లైవ్ చేస్తున్నాం అండి యూట్యూబ్ లో. అది ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు స్టార్ట్ విత్ మై ఆర్డెంట్ ఫ్రెండ్ శిరీష సిన్హా. శిరీష గురించి తెలియని వాళ్ళు బే ఏరియాలో తక్కువ ఉంటారు. షీఈ్ అ వెరీ సక్సెస్ఫుల్, హెల్ప్ఫుల్, మైండ్ఫుల్ రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్. తన ప్రొఫెషన్ గురించి వాటి వివరాలు తెలుసుకున్నాం కొంతసేపట్లో. బట్ తను పర్సనల్ గా కూడా నాకు ఆల్మోస్ట్ 10 ఏళ్ల నుంచి తెలుసు. తన ఏదన్నా అనుకుంటే ఎలా సాధిస్తుందో, వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ ఎలా చెయ్యాలో, ఎప్పుడు బ్రేక్ తీసుకుని మన నుంచి మనం వేరే వాళ్ళ నుంచి మనం ఎలా కాపాడుకోవాలో ఆ బ్యాలెన్స్ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ పర్ఫెక్ట్ గా తెలిసి దాన్ని అమలు పరుస్తున్న అతి తక్కువ మంది నేను చూసిన విమెన్ లో షీఈ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్. అండ్ తన గురించి ఇంకా పోన్ ఇంకా కొన్ని విషయాలు చెప్తాను. ప్రస్తుతానికి హర్ శిరీష, వెరీ వార్మ్ వెల్కమ్ టు వేదిక. అండ్ యు ఆర్ ద ఫస్ట్ వన్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇన్ లేడీస్ అవర్ interview. You very glad that you're here. Thank you so much, Sarada. It's my absolute honor. I think very highly of you. I think very fondly of you as well. I think you're one of the most talented people that I have ever come across. The most cheerful, vivacious, full of energy. I think any event that I've seen you at, I see a bunch of people around you, and you're you instantly light up the place. So thank you so much. My pleasure. వాళ్ళు ఉంటే చెప్తూ ఉండడం తేలిక కాబట్టి ఇవాళ మనకి ప్రోగ్రామ్ లో there might be non-Telugu people watching too. Okay. We'll try our best to cater to everyone, but whatever you are comfortable with. Sure. మొదటిగా మనం ఇది ఎలా చేద్దాం అంటే ఐ వాస్ క్యూరియస్. నేను అడిగాను కూడా, నేను ఏవి షేర్ చేయమని. ఎప్పట్లాగే నువ్వు ఆ మోడెస్టీతో నీ అకంప్లిష్మెంట్స్ కి సంబంధించిన ప్రొఫెషనల్ వీడియోస్ ఏవి ఇవ్వలేదు. సో నువ్వే నీ మాటలో చెప్దు కానీ అయితే వీడియోలు ఇవ్వడం కుదరకపోతే. లెట్ us ఫస్ట్ నో లిటిల్ మోర్ అబౌట్ యూ. అంటే నువ్వు చిన్నప్పటి నుంచి ఎలా నీ ఎడ్యుకేషన్ అది ఎలా గడిచింది? ట్రావెలింగ్ ఎక్కువ చేసావని విన్నాను, ఇండియా అబ్రాడ్ అవన్నీ. సో నీ until you came to US, tell us briefly about your journey and we're curious to know. Sure, తప్పకుండా. సో నేను హైదరాబాద్లో పుట్టాను, బట్ బెంగళూరులో ఫస్ట్ 10 years పెరిగాను అనమాట. ఎందుకంటే మా నాన్న, మై ఫాదర్ వాజ్ అ జియాలజిస్ట్. హీ వాజ్ పోస్టెడ్ ఇన్ బెంగళూరు ఫర్ 10 years మా అమ్మ నాన్నకి పెళ్ళాక. సో అక్కడ 10 సంవత్సరాలు ఉండి అక్కడ స్కూల్కి వెళ్ళి అక్కడ కన్నడ నేర్చుకుని కన్నడ ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది ఉండేవారు. దాని తర్వాత 10 years తర్వాత ఎవ్రీ 10 years మార్పు వచ్చేది అనమాట. ఐ మీన్ హీ యూస్ టు గెట్, యూ ఆర్ ఓపెన్, ఐ మీన్ యూ ఆర్ ఆఫర్డ్ అ ట్రాన్స్ఫర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు at the end of every 10-year period as a geologist. So my dad chose to move to Hyderabad because a lot of our relatives were there, a lot of relatives, friends and family, his relatives, my mom's relatives. So andukani we moved to Hyderabad when I was about 10 years old and my brother was about 4 years old. I lived the next 10 years in Hyderabad. I studied in St. Anne School. Ikkada entamandi Hyderabad nunchi vacharo naaku teliyadu. St. Anne School teluso ledo naaku teliyadu. Kani St. Anne School Secunderabad is where I did my schooling in Hyderabad. In Bangalore, I don't know if there's anybody here from Bangalore. Valli garu is giving me a thumbs up. I see that. So I studied in Sri Aurobindo Memorial School in Bangalore, Banshankari. I don't know if there's anybody here from Bangalore, but anyways. And then I was in St. Anne's for 10 years. Then I did my 11th and 12th in St. Anne's, Medipatnam. And then I studied, I got a civil engineering degree in JNTU. JNTU Kukatpallilo, BTech Civil JC. Right after that, I got married and I came here. So I've been here for 24 years now, 21 years in India. I've spent more than half my life in the US. So yeah, that's it in a nutshell. ఇలా 20లు 21లు ఇక్కడ 22లు అక్కడ అవన్నీ యాడ్ చేసి నీ ఏజ్ గెస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. అదే ఎగ్జాక్ట్లీ, గెస్ట్ చేయొచ్చు, పర్లేదు, నేను చెప్తాను, నాకేం పర్లేదు. నీ అపియరెన్స్ మేము ఎంత నెంబర్ చెప్పినా డినై చేసేలాగే ఉంది కానీ. బట్ సో బేసిక్ గా సివిల్ ఇంజనీరింగ్ నీ స్పెషలైజేషన్? సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అక్కడ చేశాను. ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత I switched to computer science. I got a master's in computer science here. I worked for a year, 97 to 99 ఇక్కడ చదివి మా డిగ్రీ కంప్లీట్ చేసుకుని ఇక్కడ Cal State East Bay లో I completed actually. And Houston లో 1 year ఉండి దాని తర్వాత we moved here and I finished my engineering here, my computer science degree here.
I started work in 2000, and 2000 lo manaki .com, when we had the .com bust, a lot of companies shut down. So my company filed for Chapter 11. So I was out of a job after working for 6 months. And then the other offers I got were a lot more work, lot more travel, less pay, etc., etc. So it wasn't too much fun for me. And then there was a real estate company మా neighborhood లో వాళ్ళు ఒక 50,000 mailers post cards పంపించారన్నమాట మా neighborhood కి. They said experience అవసరం లేదు. I mean, they said they'll train people to be a realtor. So I mean, my husband Gautam, he knew that I love looking at properties. ఎక్కడ ఇల్లు చూసినా మంచి ఇల్లు చూసినా వెళ్ళి చూడాలని చాలా ఉత్సుకత ఉండేది. అందుకని నీకు ఎలాగో ఇల్లు చూడటం ఇష్టం, డ్రైవ్ చేయటం ఇటు తిరగటం ఇష్టం, ఒక చోట ఉండవు నువ్వు, నీకు ఇది నచ్చుతుందేమోనని వెళ్ళి మాట్లాడమని చెప్పారు. సరే అని వెళ్ళి మాట్లాడాను. ఐ హ్యాడ్ నో ఐడియా అసలు రియల్ ఎస్టేట్ అంటే ఏంటి, ఏం చేయాలని. But anyway, that's how they said they'll train me, and that's how I switched. But it was quite a ride. It's been 18 years now. మొన్న ఈ జూన్ లో 18 years కంప్లీట్ చేశాను residential realtor గా. So నిజంగానే ఇట్ సౌండ్స్ లైక్ అ జర్నీ బికాజ్ 18 years అంటే రకరకాల ఫ్యాక్టర్స్, రకరకాల విధాలుగా. ఒకటి, కాలిఫోర్నియాలో 18 years ఇస్ అ బిగ్ డీల్ అనిపిస్తుంది నాకు. ఎందుకంటే ఈ ప్లేస్ లో అసలు రియల్ ఎస్టేట్ అనేది కొనడానికైనా అమ్మడానికైనా, ఏదో అంటారే కొనడానికి కొరివి అమ్మడానికి అడవి అని, ఆ ట్రిప్ లో రియల్ ఎస్టేట్ అంటే బిగ్ డీల్ కాలిఫోర్నియాలో అంతా. సో ఇంతమందిని హ్యాండిల్ చేయడం, అందులోనూ డెఫినెట్లీ యూ కెనాట్ డినై యువర్ ఫ్రమ్ అ డిఫరెంట్ ఎథ్నిసిటీ కదా. సో లోకల్ గా ఉండే మిగతా వాళ్ళతో నువ్వు కంపీట్ అయ్యి, అదొకటి. ఎంత కాదన్నా మళ్ళీ సెక్సిజం ఉంటుంది. నువ్వు అంటే ఎక్కడో వాళ్ళు మా వెండర్స్ బాగా చూపిస్తారు, మగవాళ్ళు మాకు తెలిసిన వాళ్ళు, అది ఇది అని కొన్ని అపోహలు ఉంటాయి జనాలకి. తొందరగా విమెన్ ని, అందులోనూ వేరే ఎథ్నిసిటీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడానికి సందేహిస్తారు. అవి నేనే చూసిన ఎక్స్పీరియన్సెస్ కళ్ళారా. వాళ్ళందరి మధ్యలో మీరు ఇన్ని అడ్డంకులు దాటుకుని 18 years నుంచి కంటిన్యూ అయ్యారంటే హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ. అది త్వరలో 2 years లో మనకి మైల్ స్టోన్ సెలబ్రేషన్ ప్లస్ నీ వేరియర్ 24 అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ 25 ఒక సెలబ్రేషన్ రెండు కలిపి చేయాలి. సో బట్ ఇట్ సౌండ్స్ లైక్, అంటే మీరు ప్లాన్ అంటూ ఏం వేసుకోలేదు కెరియర్ గానీ, సో మీరు ప్రాపర్టీస్ చూడడం మొదలెట్టిన తర్వాత మీకు ఆ సబ్జెక్ట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ మొదలైందా? అంటే నాకు ఇల్లు చుట్టూ ఇంతకు ముందు మేము ఫస్ట్ ఏరియాకి వచ్చినప్పుడు ఇల్లు కొన్నప్పుడు వీ వర్ జస్ట్ డ్రైవింగ్ లో అనమాట. నేబర్హుడ్ చూసాను. దాని తర్వాత ఆ రోజు ఐ మీన్ ఇంటర్నెట్ వాజ్ నాట్ దట్ బిగ్ ఇన్ దోస్ డేస్, బట్ ఐ వెంట్ ఆన్లైన్ అండ్ చెక్డ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్, వాట్ ఎవర్ లిటిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ కుడ్ గెట్. దాని తర్వాత వెళ్ళి మేమే బిల్డర్ దగ్గర వెళ్ళి కూర్చుని అన్ని డీటెయిల్స్ అన్ని కనుక్కొని మేము కొన్నాం అనమాట. అందుకని అప్పుడు అనిపించింది ఇదేం పెద్ద కష్టం, వెళ్ళి ఇల్లు చూసి వెళ్ళి ఆఫర్ రాసేటు అని. దాని తర్వాత లైక్ ఐ సెడ్, మై రియాలిటీ జస్ట్ హిట్ మీ ఇన్ మై ఫేస్. దెన్ ఐ రియలైజ్ దెర్ ఇస్ సో మెనీ ఇష్యూస్ అండ్ సో మెనీ అప్స్ అండ్ డౌన్స్. బట్ ఎనీవే, నాట్ టు కంప్లైన్, ఇట్స్ బిన్ అ రైడ్, ఇట్స్ బిన్ రోలర్ కోస్టర్, బట్ ఇట్స్ బిన్ ఫన్ ఓవరాల్. అంటే వి ఆల్ గెట్ వెరీ ఇన్స్పైర్డ్. మనం చిన్నవి కూడా ఎప్పుడైనా సంవత్సరానికి ఒకసారి ఫైల్ చేసే ట్యాక్సెస్ కూడా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిన ప్రతిసారి టిపికల్ కస్టమర్ థాట్ ఏంటి, వీళ్ళు ఏం చేశారని జస్ట్ ఆ ఫామ్ ఈ ఫామ్ రెండు ఫిల్ చేయడమే కదా, దీనికి 400 500 తీసుకున్నప్పుడు వద్దులే నెక్స్ట్ ఇయర్ మనమే చేసుకుందాం ఏ టర్బో ట్యాక్స్ లోనో అని ఆ చిన్న విషయానికి మనం అలా ఆలోచించినప్పుడు, ఇట్లా ఇల్లు అనే ఒక విషయాన్ని ఎండ్ టు ఎండ్ పరిశీలించి ప్రాపర్టీస్ చూసినప్పుడు ఎవరైనా లాభం లేదు, ఇన్ని ఫ్యాక్టర్స్ కాంప్లికేటెడ్ గా ఉన్నా కూడా దీన్ని తెలుసుకుని దీన్నే కెరియర్ గా మలుచుకుంటే మనమే ఇంకో 10 మందికి హెల్ప్ చేయొచ్చు అనేది రావడం అందరికీ రాదు ఆలోచన. నాకైతే రాదనమాట, ఇది తప్ప ఇంకేమీ రాదు. సో చాయిస్ లేదు ఇంకా. నేను అది అదర్ వే చెప్తాను. రియల్ ఎస్టేట్ లాంటి బిగ్ డీల్ ది ఫినాన్స్ అలాంటి పెద్దవే హ్యాండిల్ చేయగలిగినప్పుడు ఇంకే చేయడం హ్యాండిల్ చేయడం ఈజీ. సో అంటే ప్రాపర్టీ మీరు కంప్లీట్ గా కాలిఫోర్నియాలోనే లేకపోతే విత్ ఇన్ యుఎస్ ఎక్కడైనా మేనేజ్ చేస్తారా, లేకపోతే ఏమైనా చూస్తారా? So I wanted to keep my life simple. Andukani from the very beginning I've been very particular, only residential real estate, only within the Bay Area. So mari ekkuva 35 miles kana dooram nenu eppudu ellaledu. And I think adi kakunda na adi abhiprayam entante ఏది చేసినా దాంట్లో యూ హ్యావ్ టు ఎక్సెల్ అట్ ఇట్, యూ హ్యావ్ టు బి కంఫర్టబుల్ దట్ యూ నో వాట్ యూర్ డూయింగ్. నేను ఎక్కడెక్కడో వెళ్ళి ప్రాపర్టీ సెల్ చేస్తే నాకు ఐ వోంట్ హ్యావ్, ఇట్స్ జస్ట్ ఇంపాసిబుల్. ఐ ఆల్రెడీ సెల్ homes in about 20 cities, 20 plus cities in the Bay Area, from San Ramon to San Jose. ఎక్కడో ఊరవతల నేను సాక్రమెంట్ అటువైపు వెళ్ళినా సరే నాకు అక్కడ ఐ నీడ్ టు నో ద లోకల్ మార్కెట్ దేర్, ఐ నీడ్ టు నో ది అప్స్ అండ్ డౌన్స్, డిస్క్లోజర్స్, దానికి ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ అంటే అన్ని తెలియాలి కదా. తెలియనప్పుడు ఐ డోంట్ వాంట్ టు గెట్ ఇంటు దట్ అండ్ గెట్ మై సెల్ఫ్ అండ్ మై మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ మై క్లయింట్స్ ఇంటు ట్రబుల్. సో ఐ కీప్ ఇట్ వెరీ సింపుల్ అండ్ ఫోకస్డ్ విత్ ఇన్ ద Bay Area. That is very interesting because ఆ పర్స్పెక్టివ్ లో అన్సెడ్ థింగ్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. యూ టేక్ ఇట్ టూ పర్సనల్ అన్నట్టుగా. అంటే
ఒక ఏజెంట్ గా ఒక కొనేవాడికి అమ్మేవాడికి సంబంధం కలిగించి నువ్వు వాళ్ళు చూసుకుంటారు లావాదేవీలు అని వదిలేయడం ఒక దారి. అది టిపికల్ కమర్షియల్, నీ కమిషన్ నీకు వచ్చేస్తానో లేకపోతే నీ పేమెంట్ నీకు వస్తే నీకు మిగతా అనవసరం అమ్మేశాను అని అదొక తరహా థింకింగ్. అంటే నువ్వు అంత పర్సనల్ గా తీసుకుని లోకల్ గా అంటే నీకు డ్రైవబుల్ ఏరియాలో ఉండాలి, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ హ్యావ్ యువర్ అదర్ ఆబ్లిగేషన్స్ ఇన్ లైఫ్ కాబట్టి రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకునే వీలు ఉండాలనే ఆ కాన్షియస్నెస్ తో అది డ్రైవబుల్ డిస్టెన్స్ లో ఉండాలి, నేను చూసుకోవాలి ఎలా ఉందో, నేను ఏమి ఇస్తున్నానో క్లయింట్ కి, వాట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆర్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సెల్ అనేది ముందు నేను తెలుసుకుని వాటిలో లోటుపాట్లు అన్ని సవ్యంగా ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేసుకునే ఇవ్వాలనే అన్నిసార్లు డ్రైవ్ చేసి పదే పదే ఆ స్థలానికి అవన్నీ I mean, those all show why you have been here for 18 years because education అందరికీ ఉండదు నాకు తెలుసు. అంటే నేను ప్రత్యేకించి నువ్వనట్లేదు, దేర్ మస్ట్ బి మోర్ పీపుల్, బట్ ఇన్ జనరల్ గా అది కొనేవాడికి అమ్మేవాడికి మధ్య తప్ప మన రోల్ పెద్ద లేదనుకునే వాళ్ళని చూసాను తప్ప, అది నువ్వు అన్నిసార్లు డ్రైవ్ చేసుకుని వెళ్ళి ప్రతి చిన్న విషయం పట్టించుకుని ఏదో ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నట్టుగా దాన్ని మొత్తం ఆకలింపు చేసుకున్న స్థలాన్ని నైబర్హుడ్ ని అదే అట్లా అది చాలా మెచ్చుకోవాలి. సో ఇప్పటికి నంబర్ అడగచ్చా ఇలా ఈ లెక్కన 18 ఏళ్లలో ఎన్ని ప్రాపర్టీస్ హ్యాండిల్ చేశారు? హండ్రెడ్స్. Oh my goodness, hundreds is a big number. Yeah. Naku entante I just other than the fact that I get a commission check, I mean obviously nobody does anything for free. We all need to get paid. We all have jobs and careers. But naku danikanna I need satisfaction because people come to me in grocery stores lo, malls lo ekkadanna vellinappudu when I run into my clients, they come to me and say, I'm glad you talked me out of that home because I realized that that would have been a bad decision for me. Vallu ishtam undanna లేదు బాగలేదు మనకి ఇంకా చూపిద్దాం, you know, find you something better, something that works better for you. And when I do all that stuff, that actually gives me a lot of satisfaction. I'll be able to sleep well at night. And then of course when these people come in and talk to me and they tell me they're really happy, that's the much bigger reward than, you know, whatever I make, whatever I make out of these transactions. So I think that's very important for me. So job satisfaction is that I don't want anything that I haven't earned. So if I feel that వచ్చిన ఫస్ట్ డే నే ఇల్లు చూసారు, ఏదో రాసేసాము, ఆఫర్ అయిపోయింది, తొందరగా అయిపోయింది అని I can't do that because I feel that నేను అసలు టైం స్పెండ్ చేయలేదు, వాళ్ళకి ఏంటి అసలు యాక్చువల్లీ whether this is the best decision for them, నేను ఇన్వెస్టిగేట్ చేయలేదు, I haven't guided them properly అని నాకు ఆ ఫీలింగ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అనమాట. So I need to feel good about that and make sure that they're happy and they'll, you know, down the road also they'll feel good about the whole decision. ఎందుకంటే మన కూరగాయలు కాదు కదా కొనేసి అమ్మేసి మళ్ళీ రిటర్న్ చేయడానికి. సో మీరు కూరగాయలు కాదు బట్టలు, సారీ కూరగాయలు అయితే వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్, బట్ what I'm trying to say is it's a big decision, so I want to make sure that everybody's happy. అబ్సల్యూట్లీ. అదే అంటే జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనే వర్డ్ కన్నా పర్సనల్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఎక్కువ వినిపిస్తోంది అందులో. అంటే అవతల వాడిని నువ్వు కస్టమర్ గా కన్నా ముందు మనిషిగా చూసావనుకో, అదేదో మీరు నువ్వు అన్నట్టు కూరలో ఏవో అయితే ఎక్స్పైరీ డేట్ ఏదో అయిపోతే పాడైపోతే పడేస్తే $10తో బాధపోతుంది. అవును. మనకెలా మనం ఇల్లు అనుకుంటాము, ఎవరైనా కుటుంబంతో పాటు కలిసి ఉండే దాన్ని ఇల్లు అనే దానికోసం చూస్తున్నప్పుడు దాంట్లో ఎన్ని ఎమోషన్స్ అటాచ్ అయి ఉంటాయనే దాన్ని నువ్వు రెస్పెక్ట్ చేస్తే ఏజెంట్ గా, ఐ డోంట్ థింక్ దే థింక్ ఆఫ్ యూ యాజ్ అ ఏజెంట్ మోర్ అబౌట్. అంటే నువ్వు ఎక్కడ కనపడ్డా ఆబ్వియస్లీ వరల్డ్ ఈజ్ స్మాల్, మనం ఎలాగో కస్టమర్ ఎవరిని తప్పించుకోలేము. సో ఎప్పుడైనా ఎదురైనా ఈవిడే బాబోయ్ మనకి ఇల్లు అంటగట్టింది అనే ఫీలింగ్ రాకుండా వాళ్ళని ప్రేమగా వచ్చి పలకరించే ఆ గౌరవం మిగిల్చుకోవడం కూడా అంటే అగైన్ ఆ కాన్షియస్నెస్ బిట్వీన్ యునో వాట్ పేస్ యూ ఆఫ్ యాజ్ అ ప్రొఫెషనల్ ప్లస్ అంటే నీ పర్సనల్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ తో పాటు వేరే వాళ్ళ ఎమోషన్స్ కి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం అనేది దట్ ఈస్ గుడ్ థింగ్. అండ్ ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్స్, బట్ how do you compete with the other agents in Bay Area? There are more than enough. I sometimes feel there are more sellers, more agents than actually buyers. ఎటు చూసినా అన్ని రోడ్డు మీద ఈ బోర్డ్స్ అవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అండ్ ఐ ఫెల్ట్ యూ ఆర్ ఆన్ అ లిటిల్ లో ప్రొఫైల్. అంటే శిరీష హోమ్స్ అని ఎక్కడో కనపడి వర్డ్ ఆఫ్ ద మౌత్ వెళ్ళడం తప్ప ఎక్కడ పడితే అక్కడ బోర్డులు పెట్టేసి హడావిడిగా యునో లాట్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజింగ్ చేసేసి హై ప్రొఫైల్ లో అదంతా నేను చూడలేదు. రైట్. Curious on two things. Why is that voluntary low profiling ala pettukunnava? Number two, how do you manage with this competition in locally? Right. So I think those are great questions. I'll answer the second one first. How do I manage with the competition? I don't compete with anyone. I want to be a better version of myself because, you know, when I was new in the business, I have made a few mistakes. I've learned a lot of things. I'm still learning. I'm constantly learning. Even now, I mean, there's a long ways to go. And I want to make sure I offer more and more value to my clients and, do better for my team as well because I own a real estate company and I have other agents that work with me. So I want to make sure that I do right by everyone. So వేరే వాళ్ళతో కంపీట్ చేసి వాళ్ళకన్నా ఎక్కువ ఇల్లు అమ్మేసి వాళ్ళకన్నా ఎక్కువ పబ్లిసిటీ తీసి that was
never my focus. ఎందుకంటే that's easy to do, by the way. So ఎవరైనా మనకి బిల్ బోర్డ్స్ యాడ్స్ అన్ని రకాల అన్ని చోట్ల యాడ్స్ పెట్టొచ్చు, అన్ని స్పాన్సర్ చేసేచ్చు, we can do all those things. But that means you'll get more clients. That means it takes away more time from my home and my family and my kids. And to me, my kids are like my whole world. I have 2 beautiful daughters, and you know, నాకు వాళ్ళతో టైం స్పెండ్ చేసి నాకు more than everything, I'm a mom. I'm not trying to be the number 1 realtor. I'm not. And I'm not even trying to be. So I don't need that. I don't want it. I just want to make sure that, you know, I have a comfortable life and I do justice to my clients and I'm happy with what I do. I go out and meet people. Each transaction is different for me. So Naku, I enjoy all that stuff. But at the end of the day, I want to be able to come back home, you know, to my family. I want to be there. Valaki chaduvulu kani, valaki santosham, whether it's happiness or, you know, sickness or health or whatever it is, right? All that. I don't want to miss any part of their lives. Andukani naku transactions lekunna sare, and when I started, I used to sell 1 or 2 homes a year. Even in those days, I used to tell people I don't work Sundays. I don't work Saturdays. I only work Sunday afternoons, and that's by appointment. Ee time ki nenu indiki velipali. I don't work at 7 o'clock, 8 o'clock, past 6 o'clock. Avanni I used to have all those things. So ekkadunna nenu I have to finish, wrap up, and come rushing back home to pick up my kids and check on their snacks and check on their homework and all those things. I have like competitions at school. All those things are much more important to me. So that's why I'm not trying to compete with anybody. And for me, like I said, you know, I'm happy with what I'm doing right now. And I want to just continue. And it's been it's been a long time. I had set goals for myself that na ee particular zip code lo I have to be the number 1 agent in this zip code ani nenu ilanti goals pettukunnanu, and I've achieved that. And now I'm done with it. I don't have to prove anything to anybody else or to myself anymore. So now I'm at a comfort zone where I'm like, I have a good number of clients and transactions. But at the end of the day, what is more important for me is to be back home with my kids, with my children, with my family, so that I don't miss anything at home with them. So that's the goal. And the focus is different for me. So ఆ జవాబు వినడానికి ఎంత బాగుందంటే, 2 విషయాలు. ఒకటి, ఒక రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్ ని పిలిచి టెల్ us that you are very professional, ఏమన్నా వెరీ కాంపిటేటివ్ ప్రొఫెషనల్ అని చెప్పంటే, అబ్బాయి లేదండి నేను అస్సలు కాంపిటేటివ్ కాదు, మీరు నా దగ్గరికి వస్తారండి, లేకపోతే లేదు, ఎవరు నచ్చితే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళండి, నేను రియల్టర్ కన్నా ముందు నేను అమ్మాయిని మామ్ని అని చెప్తుంటే అసలు అంటే వినడానికి ఎంత ఎంత ఆనెస్ట్ రిప్లై అనేది నాకు ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది. మేబీ ఇందాక అన్నట్టు లో ప్రొఫైల్ లో ఉన్నా కూడా ఇప్పుడు ప్రాబబ్లీ దట్స్ వాట్ పీపుల్ కనెక్ట్ విత్, రైట్? నోబడీ ఈస్ డమ్ హియర్, ఎవ్రీబడీ ఈస్ స్మార్ట్ ఎనఫ్ టు రియలైజ్ దిస్ కమర్షియల్ రొటీన్ క్లిషే లాంగ్వేజ్. అందరూ అదే మాట్లాడుతూ ఇదో మేము మీకు అద్భుతాలు చూపించేస్తాం, మీకు త్రిశంకు స్వర్గం కట్టిస్తాం, మేము చూపించేదే బెస్ట్ అంటే ఎంత నువ్వు వర్డ్స్ మార్చి చెప్పినా ఏరియాలో అవైలబుల్ గా ఉన్న ఇల్లు 10. ఆ 10 నుంచి నువ్వు ఎంత స్క్రిప్ట్ రాసినా ఆ ఇల్లుకున్నాను ఆ ఇల్లు కన్నా. సో అంటే దీనికన్నా ఇలా ఇల్లు ఇవన్నీ మేనేజ్ చేసుకుంటూ ఉండే ఈ మెంటాలిటీకి ఎక్కువ కనెక్ట్ అయ్యారేమో నాకు ఇప్పుడు డౌట్ వస్తుంది. మనిషినే నీకు కిరణ్ ప్రభ గారు పాతూరు గారు తెలుసు కదా, రావు పాతూరు గారు. So వాళ్ళు, my very first home that I sold in Dublin, I live in Dublin now. The very first home that I sold in Dublin 12 years, 15 years ago అనుకుంటాను. వాళ్ళు నా ఫస్ట్ క్లయింట్స్ అన్నమాట ఇక్కడ. సో వాళ్ళు శాంటా క్లారాలో చూడటం మొదలు పెట్టారు. వాళ్ళు అక్కడ ఉండేవాళ్ళు కాబట్టి అక్కడ చూడటం మొదలు పెట్టారు. వాళ్ళకి ఏళ్ళు చూపించినా నేను ఇది బాగాలేదండి, దీని వెనకాల రైల్వే ట్రాక్ ఉంది, మీకు నాయిస్ చాలా వస్తుంది, యూ వోంట్ బి ఏబుల్ టు ఎంజాయ్ ద బ్యాక్ యార్డ్ ఆర్ ద బాల్కనీ, ఆర్ ఇది బాగాలేదు, ఇది చాలా పాతగా ఉంది, వాళ్ళు చేసిన అప్గ్రేడ్స్ మంచి క్వాలిటీ కాదు, వాళ్ళు ఏదో పిచ్చి పిచ్చిగా చేసేసి చూడటానికి బాగుంది కానీ యాక్చువల్లీ మంచి క్వాలిటీ కాదు, దీనికి ఇది ఇంతకన్నా మంచి ఫ్లోర్ ప్లాన్ బాగుంటుంది అని అన్నిటి ఐ యూస్ టు కీప్ టాకింగ్ హిమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ అన్నమాట. అన్ని ఇలా మాకు నచ్చేసింది బాగుందంటే మీరు వద్దొద్దంటారు ఏంటండి, అక్కడ చూడలేదు ఇలాంటి వాళ్ళని. వాళ్ళు అడుగుతారు అసలు మీకు మా చేత ఇల్లు కొనిపించే ఉద్దేశం ఉందా లేదా, మేమేదో మీకు ప్లీజ్ సార్ కొనుక్కుంటామని నచ్చ చెప్తుంటే వద్దండి ఇది బాగాలేదు, అదొద్దు అని. ఎందుకంటే ఓవర్ ది ఇయర్స్ ఐ సీ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్ అదర్ పీపుల్ డోంట్ సీ. తర్వాత I don't want them to realize that అరే ఇది ముందు ఆలోచించలేదు. సో వాళ్ళు అనుకునే ముందు I tell them, because ultimately obviously I do want to buy people. I am aggressive when it comes to negotiations, all those things. Not that నేను పూర్తిగా అలా వదిలేస్తాను కాదు, కానీ when it's the right home then I become aggressive in terms of negotiating on behalf of my clients. But until then I make sure that it's the right home and then we go after it with full force అన్నమాట. But anyway, very very interesting approach. అంటే అది కూడా అగైన్ ఐ హ్యావ్ టు స్టే కాన్షియస్ దట్ ఐఎమ్ ఇంటర్వ్యూయింగ్ యూ యాజ్ అ రియల్ ఎస్టేట్ ప్రొఫెషనల్. నా ఫ్రెండ్ తో మాట్లాడినట్టు మాట్లాడితే కుదరదని ఎప్పుడు అదే అంటూ ఉంటాం. ముఖస్తుతి ఎక్కువ చేయకూడదు ఒప్పుకుంటాను, కానీ ఐ గెట్ అమేజ్డ్ ఎట్ ద వే యూ బ్లెండ్. ఎప్పుడు అగ్రెసివ్ గా ఉండాలి, ఎప్పుడు అసర్టివ్ గా ఉండాలి, ఎప్పుడు ప్యాసివ్ గా ఉండాలి,
అది probably all this journey you did through. I'm sure every journey must have taught each of us, but కొంచెం ఒక పర్సెంట్ ఎక్కువ కాన్షియస్నెస్ కనిపిస్తుంది నీలో అది నువ్వు చేసే తీరులో. బట్ సో ఆల్ ఆఫ్ యువర్ క్లయింట్స్ వెరీ మచ్ అంతే ఇప్పుడు వాళ్ళందరితో టచ్ లో ఉండి they're all happy with their homes. Absolutely. And I'm touched with all, I think, except one person who, the person was a little bit off. We had some miscommunication there, but I think he had issues with other people. Only one person out of 18 years tappa. Everybody else has given me 5 out of 5-star reviews. So I mean, they're happy. I mean, not just paper with right and kadu. What I mean is, like, to my face, right? I asked them, I mean, are you happy? Is there anything else I could have done differently? Any suggestions for me? And I'm more importantly, I'm trying to see if there's anything I could have done to improve. And everybody's happy so far. As far as I know, that's what they've told me. So I mean, that's important to me. So okay, yeah. So there are enough people watching this show who are probably interested in buying and selling too. So one question ఏంటంటే, I'm not going to ask you the professional secrets and all, but so నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఒక 10 మంది ఉన్నారు అనుకో, 10 మంది రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్స్ ఒకే ఇంటికి వచ్చి మాట్లాడుతున్నప్పుడు, right, what do you think from a customer perspective, what ticks from what you're trying to sell? అంటే వీళ్ళందరిలోకి శిరీష తో వెళ్ళి మనం ఈ డీల్ క్లోజ్ చేద్దాం అని వాళ్ళకి అనిపించాలంటే, right, what do you think from a customer perspective that you are carrying to be able to be picked? Right. I'll tell you both from the buyers and sellers perspective. I know that we have other people also, Kani, and anta time undo naku telidu. I'll try to make it. We have time. So I'll just give you an example. Because I come from a software background, so I'm very, very analytical, and I voraciously read and research on properties, the neighborhoods, and pros and cons, and I think the other thing is, I'll just say one little thing. I do have a good memory, so I remember a lot of things, a lot of details about the home, neighborhood, all those backgrounds and matter. So that helps, and I think people understand that I come from an analytical background, so I give them a ton of information on any property, whether I'm meeting with a potential seller or a potential buyer. My friend had referred a client to me. They had actually already met with the realtor before meeting with me. They already met with the realtor and ఒక ఇల్లు ఏదో చూసేసి వచ్చారు. వాళ్ళ రియల్టర్ చెప్పింది వాళ్ళకి నచ్చలేదు అనమాట. అదేంటి వాళ్ళు సరిగ్గా చెప్పట్లేదు, ఈ ప్రైస్ కరెక్టా కాదా, ఎక్కువ పెడుతున్నారు, సెల్లర్ ఎక్కువ అడుగుతున్నారు, ఇంత పెట్టాలా వద్దా అని. Then they came and consulted with me. I said, okvela, if you're already working with that person, I said, I can't get involved because, you have a relationship with that person. But as a friend, if you want, I mean, I can look into it and get back to you. And in Japan, I said, I gave them my opinion. I gave them a lot of analysis. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, వాళ్ళు ఈ ఏజెంట్ మాకు ఇవన్నీ చెప్పలేదు, ఈ ప్రైస్ బాగానే ఉంది, మీకు ఎంతకన్నా దొరకదు తీసేసుకోండి అని చెప్పారు. నువ్వు ఇల్లు చూడకుండానే ఇంటి ఫోటోలు చూసి, ప్రైస్ చూసి, మొత్తం కంపేరబుల్స్, బ్యాక్గ్రౌండ్ అన్ని మాకు చెప్పావు, మాకు చాలా నచ్చింది, we want to switch to you annaru. I said, first tell the other person, communicate with them, end that relationship. I only work exclusively, and వాళ్ళకు కూడా just to be fair with them అని. So వాళ్ళు అలా పొడిగిస్తున్నారు అనమాట. Then it looked like, it would have been better for them to continue with that person. I said, I can give you information as a friend, ante, but you guys do whatever you want, whatever is best for you అని చెప్పాను. వాళ్ళు చూసి then they realized at every stage that I was giving them a lot more information, and actually వాళ్ళు చెప్పిన ప్రైస్ కి నేను 80,000 తక్కువ పెట్టమన్నాను అనమాట. Finally, వాళ్ళ ప్రైస్ పెట్టి ఆఫర్ చేశారు. వాళ్ళ ఇంటికి they didn't get the home, and the home didn't sell either because nobody else touched the home at that price. Then they realized that if we had gone with somebody else, వాళ్ళు ఏదో డిస్కౌంట్ ఇస్తామని చెప్పారంట. I said, I don't do all that stuff, but I actually save you a lot more money on the price of the home itself, and I make sure you don't end up in the wrong home and you don't have issues later, right? I said, that's where my value add comes in. And finding the right home is priceless, right? Not getting a few thousand here and there. So then they said, they understood all of that stuff, and they immediately switched. They said, okay, we're done with that person, and vacharanamata. Now they're really excited. We looked at a lot of properties. I went through pros and cons for everything. Anni elage cheppanu, ee illu baaledu because of this is too overpriced, ee area lo market baaledu, these are better options for you based on your requirements. So I take a lot of time to understand what people really want to do, and based on that I tailor all the neighborhoods and these are all the areas that meet your requirements ani. So it's just all the analysis, and I think it's also the integrity, because I've told people many times, you don't have to work with me, but if you want my advice, this is what I would do for you, and this is what I suggest ani. So people have come back to me just based on that, and I've helped some people and they said, oh, actually we just want to go directly to the seller's agent. I'm like, okay, that's fine. So it's that. And then when it comes to working with sellers, I'm very aggressive in marketing the property and making sure the home, the illu ela unna sare, I go inside, I give them my checklist of homes, idi baagundi, idi baale, idi marchali ani, chala takku double ki we turn around the home completely
to the point where they can't recognize their own homes. And chala saal ala jarigindi. They said, wow, it's completely transformed. And we've gotten them really good prices. So they said, వేరే agents తో కలిసినప్పుడు when I met with you, I just felt that you were very sincere. You had a lot of integrity. అన్ని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పావు. And then, just based on your expertise and knowledge of the area and your aggressive negotiation, we just realized that you would be a best bet, Ani. Those are some of the things. There's more, but yeah, that's some of it. అబ్సల్యూట్లీ సౌండ్స్ రైట్ కదా. అంటే ఎనీ డే నువ్వు అంటే అగ్రెసివ్ మార్కెటింగ్ ద్వారా, లేకపోతే నువ్వు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ గా అకంప్లిష్ చేసిన వాటిని మార్కెట్ చేయడం ద్వారా మాక్సిమం నీకు జస్ట్ కోట్ నంబర్ యూ మైట్ గెట్ 5 or 6 క్లయింట్స్. ఆ 5 లో అట్లీస్ట్ ఒకడైనా ఇద్దరైనా నీకు గురించి సరిగ్గా ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వకపోతే ఇంకా దట్ ఎండ్స్ దే. అదే when you add this touch of trying to understand people, getting them what they want exactly, definitely the word of the mouth, nothing can beat it any day. It cannot be undermined, definitely. So నీకు ఇంకా ఎవరు బిరుదు ఇవ్వకపోతే మేము అనాలన్నమాట, రియల్టర్ విత్ టచ్ ఆఫ్ ఎంపతి అనో ఏదో అలాంటివి అలాంటిది. బట్ నేను ఎక్కడ అమేజ్ అవుతున్నానంటే లుకింగ్ ఎట్ ద వే ద ప్రైసెస్ ఆర్ క్యాల్కులేటెడ్, రైట్? ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఒక కూరగాయల బేరం కాదు కదా. ఇక్కడ వాడిని $2 తగ్గిస్తే నేను $5 తగ్గిస్తానని అంత అలా కాదు కదా. వీఆర్ టాకింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ థౌసండ్స్ అండ్ మిలియన్స్. సో ఐఎమ్ వెరీ అమేజ్డ్. అంటే సమ్వేర్ ఎయిదర్ యువర్ టూ జెన్యూన్ or few other people who show that difference, because 80,000 for example, if you save someone compared to another vendor another 30,000-40,000, that's a big number actually. It's not like 10 రూపాయలు 12 రూపాయలు కాదు. So that is very amazing. Ante if you are able to save someone like $30,000-$50,000 right. on some home, right, and obviously that has to be one of the biggest variables in your profile, I would feel, because అలా ఎలా బ్లైండ్ గా నువ్వు ఇలా చేసే ఇల్లు అమ్మేసే ఇంత పెట్టేసే అని చెప్పడానికి అది చిన్న వస్తువు కాదు, లైఫ్ టైం థింగ్ అది. సో దట్ ఫ్యాక్టర్ ప్రాబబ్లీ హిట్ పీపుల్ హార్ట్ when at least one family out of your 10 clients, right, if you're able to save like $40,000-$50,000, I'm sure they carry forward that impact in their experience and all that. So that is really amazing to know. So ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ లో 18 years లో నీకు ఉన్నది ఒకే క్లయింట్, ప్రాబ్లీ దట్స్ నాట్ ఈవెన్ రిలేటెడ్ టు యూ, విత్ హూమ్ యూ ప్రాబ్లీ హ్యాడ్ నాట్ సో గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కదా. వాళ్ళు ఇందాక అన్నావు కదా ఇల్లు అదేదో ఇదే. సో ఎందుకు నువ్వు ఇది ఇంత సక్సెస్ ని, ప్రాబ్లీ యూ ఆన్సర్డ్ ఇట్ బికాస్ యూ వాంట్ టు కీప్ లైఫ్ సింపుల్ అండ్ you're already considering only local things because you want more time with your family, and probably that explains international level lo kuda nu consider cheyatledu. But నీకు అనుబంధం లాగా ఏమైనా ఉన్నాయా? అంటే డూ యూ హ్యావ్ లైక్ సమ్ కౌంటర్ పార్ట్స్ ఆర్ సమ్వన్ హూమ్ యూ కెన్ ట్యాగ్ అలాంగ్ ఇన్ అదర్ ప్లేసెస్ విత్ ఇన్ US ఆర్ ఈవెన్ ఇండియా ఎస్పెషలీ? అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ రైట్ నో అంతా ఇంటర్నెట్ లో అవుతున్న ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇంటర్నెట్ లో అవుతుంది. సో ఒక ఇల్లు ఫోటో చూసి చెప్పగలిగిన దానివి, what is stopping you from using this internet or this international level relationships? Maybe your consultation counseling might help people at India, in India kuda kada. So is that just Yeah, no, good question. India is a completely different market. And again, like I said, I need to be there and understand the in-ground reality there, the pros and cons, akkada enti, what is the procedure, how are things handled here, is this a good, valiki construction enti, valiki inspections unnaya, ever construction quality enti, valiki intaku mundu lawsuits unnaya builder meeda. I mean, there's so much I need to know kada. Ivanni telikunda, it's obviously at the end of the day, it's just a question of time and effort. So the more I do, the more time and effort I'll have to put in, or I'll have to really find fantastic people that I can completely delegate to. I have to find those people, train them, and still make a few trips down wherever I'm planning to, consult. I have to still be there to understand the in-ground reality there. So it's just going to be a lot more work, a lot more complicated. And then right now I'm very happy with the way things are. So నాకు పెద్ద ఇప్పుడు motivation కూడా లేదు ఇవన్నీ చేయడానికి, because that will mean that I'll be taking away time from my kids. And for me, like I said, that's the number one thing. And I want I'm also the kind of person who needs some me time for myself. నేను అసలు హ్యాపీగా కాసేపు కూర్చుని I just need to stare into space and not think about anything, shut off my brain, shut off the whole world. So నాకు ఇవన్నీ కావాలన్నమాట. Those are all luxuries that I'm not willing to give up just so I can make more money. I mean, దాందే ఉంది. I mean, if you chase after that, anybody can do that, I think. Well, if you're in the right profession or if you're aggressive enough. But those are not my priorities, most importantly. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అది. ఏంటంటే ఏదో ఏమనాలి అని పదాలు కరెక్ట్ గా ఆలోచించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను కాబట్టి నాకు దురాశ లేని రియల్టర్ అనాలా, మరి రియల్టర్ అనాలో తెలియట్లేదు. కానీ బిజినెస్ అంటేనే జనాలకు ఉన్న అపోహ ఏంటంటే హైయెస్ట్
మనీ మేకింగ్ మార్కెట్ కాబట్టి లెట్స్ గెట్ టు ద బెస్ట్ ఆఫ్ ఇట్, స్క్వీజ్ టు ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద ఎబిలిటీ అలా ఆలోచించడం చూసాను. కానీ రియల్ ఎస్టేట్ కాదు, ఏది చేసినా కూడా I have clarity on when I should shut off, when I should be with family. Where I lose money, I'm fine to lose it, but have my own space అనే ఇంత క్లారిటీ తక్కువ మందిలో చూస్తారు. సో ఒక్క నిమిషం, మనకి ఇక్కడ కొంతమంది డైలిన్ అయి ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా ఐ థింక్ దే ఆర్ వెయిటింగ్ టు ఆస్క్ యూ క్వశ్చన్స్. బట్ సో if anybody wants to follow you first of all, and then if anybody wants to consult you, ఇందాక అన్నావు కదా ఒక నిన్ను హైర్ చేయకపోయినా, ఐ మీన్ అగైన్ దట్ సౌండ్స్ లైక్ మొరాలిటీ రూల్స్ దట్ యు మస్ట్ హావ్ ఫ్రేమ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ కదా. ఒక వెండర్ తో ఒక ఏజెంట్ తో ఎవరైనా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు, I don't know how it works in the real estate world. Probably it doesn't sound right to work with two people at the same time or whatever. So generally వాళ్ళతో రిలేషన్ కట్ అయిన తర్వాత you get involved. Are those the things that you should work on? ఎందుకంటే కొంతమంది చెప్తారు, నేను I don't mind buying in Fremont or San Jose. San Jose later I'll work with one realtor. Fremont later I'll work with another realtor. I tell them that doesn't work for me because that's not fair to anybody, right? If whatever I do, I give it 100%. So when I throw myself at something, మొత్తం అన్ని రీసెర్చ్ చేసి ఇక్కడ వెళ్ళి ప్రాపర్టీస్ చూసేసి అన్ని నేను రెడీ చేసి వాళ్ళకి పెట్టి, suddenly if they tell me, oh by the way I bought in San Jose, that's not fair. Same way, the other way around as well. If somebody else is working with them and they have a certain expectation and they're spending a lot of time and effort, suddenly they come and buy a home from me, that's not fair. So I'm like, tell them, I work all over the Bay Area, San Ramon nunchi San Jose varaku, Mountain View, Palo Alto, Los Altos, everything, Cupertino, anni chotla. So if you're looking in any of these cities, I'll be happy to help you. Only after you're sure that you want to switch to me, end that relationship with that person so they know, and then I'll work with you and appudu cheptanu anamata. Sometimes they they're working with somebody else, they have a quick question for me, I don't mind doing that. ఒకసారి మాత్రం one person kept asking me lot of questions and they were working with some other realtor. Sorry, ఈ అమ్మాయి ఓకే చెప్తాను కదా చెప్పనిలే అని they started asking a lot of questions. Then I told them, I said, I'm sorry, I mean ఇంతవరకు I'm happy to help you. Any information beyond this point, you'll have to switch to me if you really want to work with me. వెరీ టిపికల్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ కదా, అంటే ఎవరైనా చెప్పేవాడు ఎప్పుడు అడిగేవాడికి లోకు కాబట్టి ఏదో చక్కగా ఫ్రీగా కన్సల్టేషన్ ఇస్తుంటే ఎవరు వద్దంటారు. So that was my next question, saying, have you already burned hands enough by giving people too much of consultation beyond your point and all that? Right. And then, see, the thing is, I'm very nice to a certain extent. I'm helpful. I'm friendly. I really want to, do whatever I can for people. But at the end of the day, I'm not a pushover. I mean, I cannot be like, but I won't be able to negotiate, and I won't be able to kind of get the job done, right? Even for them, I still have to show that I'm an aggressive negotiator. So andukani beyond a certain point, then people will think, okay, amma asale en labale, we can just use her and throw any. So I don't want to give that impression. So I'm nice to a certain extent, but beyond a certain point, we're all professionals here, and when we spend time and effort, we deserve to get paid, right? That's what that's how it is. చక్కగా నీట్ గా నైస్ గా మాట్లాడుతుంది అని మోసపోకండి, నైలాన్ తాడు వెనక తాచుపా ఉన్నాను. తాచుపా that's Scorpio, నా sun sign, my sun sign is Scorpio, so అవునా, సో దగ్గరలోనే ఉన్నాం అంతే. బట్ that's a very good thing to draw కదా, అంటే right, you have to draw boundaries, right? ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్స్ అనే కాదు, ఇన్ జనరల్ కొంతమందితో మాట్లాడేటప్పుడు ఏమన్నా కంపోజిషన్ వాళ్ళకి తెలియక డే వన్ either they sound way too aggressive, fearing customers away, or they are like, okay, walk all over me అన్నట్టు ఒక extreme. So but knowing assertiveness more than being too passive or other, that's much needed in any profession, not just in. And I think adi chupiste people will respect you. They'll say that, okay, she's nice to a certain extent, she'll do whatever's right for us, but alani we can't yank her around ani valiki ardham kavali, right? Like they won't respect you as a professional, right? They'll think of you as just somebody who's sitting around with lots of free time ready to help everyone and not get anything out of it. సో ఇదైతే థియరీ ఎక్సలెంట్ గా ఉంది, అందరం ప్రాక్టికల్ గా చేయలేము అన్ని వేళలా, అది ప్రాబ్లం. చెయ్యాలని తెలుసు, బట్ ఆ టైం కి ఆ స్ఫురణకు వచ్చి చేయడం అది. ఎవరో అన్నా, నేను ఫస్ట్ బే ఏరియా వచ్చినప్పుడు నేను కలిసినప్పుడు శిరీష సిన్హా అనగానే నేను అంతే, తెలుగు భాష పిచ్చితో సర్లే అమ్మాయి తెలుగు రాలే అని నేను ఇంగ్లీష్ లో మొదలు. శిరీష అని పేరు వింటే మాకు తెలుగు అనిపించలేదా? దాని వెనకాల సిన్హా అన్నది భయపెట్టింది మమ్మల్ని. పైకి ఏమిటిది అమ్మాయి తెలుగు. తర్వాత వన్స్ యూ ఓపెన్ ద మౌత్ అండ్ స్టార్టెడ్ టాకింగ్, అంటే నువ్వు తక్కువ మాట్లాడినా ప్రొఫెషనల్ ఇంగ్లీష్ అలవాటు అయిపోయి అలా ఉండొచ్చు, కానీ బట్ పదాలు తెలుగు మాట్లాడినా ఉచ్చారణ ఎంత క్రిస్టల్ క్లియర్ గా ఉంటుందంటే ఆ పదాలు నువ్వు కొన్ని వాడడం అది. తర్వాత ఎవరి అమ్మాయి తెలుగు అమ్మాయి అంటే టైం పట్టింది అమ్మడానికి. సో మొత్తం ప్రపంచానికి ఉన్న ఆ కాంట్రవర్షియల్ మిస్టరీ క్వశ్చన్ నేను అందరి తరఫున అడిగేస్తున్నాను, ఏమిటి? సో మాది సింహాల ఫ్యామిలీ అన్నమాట. మా నాన్న పేరు అజిత్ సింహ, మా అంకుల్ పేరు విజయ సింహ.
సో రాఘవేంద్ర సింహ అలా. సో ఇంట్లో అందరికీ సింహ అని పేరుందనమాట. మా నాన్న ఈజ్ అ జియాలజిస్ట్. హీ స్టడీడ్ ఇన్ ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ మైన్స్ ధన్బాద్. దట్ ఈస్ సో అక్కడ అంత బీహార్లో అందరూ యూర్ ఈదర్ సిన్హా ఆర్ యూర్ సింగ్, రైట్? సో మా నాన్న రికార్డ్స్ లో పొరపాటున నాన్న ఫస్ట్ పేరు అజిత్. అజిత్ ఆల్సో కొంచెం నార్త్ ఇండియన్ నేమ్ అది, రైట్? మా తాతగారు అలా పెట్టారు. సో నార్త్ ఇండియన్ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ సింహా చూసి వాళ్ళు తీసి పారేసి సిన్హా ఉంటుందని సిన్హా పెట్టేశారు. సో మా నాన్న మళ్ళీ హీ సబ్మిటెడ్ నేమ్ చేంజ్ అనమాట. సిన్హా కాదు సింహ అంటే వాళ్ళకి మళ్ళీ సింహ పక్కన పెట్టేసి సింగ్ అని మార్చారు. లేదు అలా కాదని మళ్ళీ సబ్మిట్ చేస్తే మళ్ళీ సిన్హాగా వచ్చింది, కానీ సింహ అనేది వాళ్ళకి రాలేదన్నమాట. మా నాన్న రికార్డ్స్ లో హీ హ్యాడ్ అ గుడ్ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ అబౌట్ ఇట్. తన రికార్డ్స్ లో అలా ఐ హ్యావ్ అ గుడ్ స్టోరీ టు టెల్ అని సిన్హాని పెట్టేసుకున్నారు. సో అందరూ తెలుగు వాళ్ళే, కొలీగ్స్, తెలిసిన వాళ్ళందరూ సిన్హా గారు అని పిలిచేవారు, సింహ అని పిలిచేవారు. ఈవెన్ దో ప్రైవేట్లీ విత్ అస్ వి నో ఇట్స్ సింహ. దే యూస్ టు కాల్ మై డాడ్ సింహం అనమాట. సింహం అని పిలిచేవారు నాన్నని, బట్ సిన్హా గారు అని పిలిచేవారు, మళ్ళీ తెలుగులోనే మాట్లాడేవారు. సో మా తమ్ముడికి అలా వి డిసైడెడ్ టు కంటిన్యూ. ఇది ఇస్ ఇన్ మై ఫాదర్స్ రికార్డ్స్ ఎనీవేస్. సో అందుకని సో చాలా మంది ద ఫన్ థింగ్ ఫర్ మీ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ సిన్హా అని తెలిసిన తర్వాత నీలాగే శిరీష పక్కన తోసేసి సిన్హా మాత్రం ఫోకస్ చేసుకుని నార్త్ ఇండియన్ అమ్మాయి అని నా ముందు తెలుగులో మాట్లాడేసుకునేవారు. నేను అన్ని విని ఐ యూస్డ్ టు గో టు దెమ్ అండ్ సే ఎక్స్క్యూజ్ మీ అండి, ఈ బిల్డింగ్ ఎక్కడుందో మీకు తెలుసా అని అడిగేదాన్ని. దే వుడ్ బి టేకెన్ బ్యాక్ అన్నమాట. ఇట్ వాస్ ఫన్ ఫర్ మీ టు ట్రిప్ దెమ్ అప్ లైక్ దట్. అందుకని ఐ వుడ్ జస్ట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లే అలాంగ్ విత్ ఇట్. అదే నీ థ్రిల్స్ నీకు అనమాట. మొత్తం మాట్లాడుకున్నాక అదేదో మూవీలో వాడు వచ్చి ముహూర్తం ఎన్నింటికి అంటాడు మేనేజర్. అలాగా నీ థ్రిల్స్ నీకు అనమాట. బట్ సో community, please take a note of this. Ante she speaks excellent English to handle your transactions and deals if needed professionally, but she's actually a Telugu person, so Telugu vallu kuda please note this point, your honor. ఇది తన ప్రొఫెషనల్ దండి. ఇప్పుడు అంటే యాజ్ ఐ సే రైట్, అంటే ఈ వ్యాలీ వేదిక ఛానల్ కి గిరీశం భాషలో చెప్పాలంటే కన్యాశుల్క నుంచి గిరీశం అంటాడు, నాతో మాట్లాడడమే ఒక ఎడ్యుకేషన్ అని. అలా ఈ వ్యాలీ వినోదంలో ఎవరైనా గెస్ట్ గా సెలెక్ట్ అవడమే ఒక పెద్ద కాంటాక్ట్ సర్టిఫికేట్ అండి. ఎందుకంటే నా సంగతి కూడా చాలా మందికి తెలుసు, ఎవరు పడితే వాళ్ళు అలర్టప్ అవ్వాలని నేను చచ్చిన పిలవను. గెస్ట్ గా ఒకరు పిలిచినా ఏమైనా ఇక్కడ మాట్లాడాలనుకుంటే వాళ్ళ గురించి నేను ఎంతో కొంత కూలంకషంగా తెలుసుకుని కానీ పిలవను. శిరీష తన ఇళ్ల విషయాలు ఎలా చూసుకుంటుందో అలా నేను నా సర్కిల్లో నేను చూసిన వాళ్ళలో, అంటే ఎక్కువ ముఖస్థుతి చేయకూడదు మళ్ళీ ఎదురుగుండానే ఉంది కాబట్టి, బట్ వన్ ఆఫ్ ద వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ విత్ సో మచ్ డిసిప్లిన్ అండ్ డెడికేషన్ అండి. అంటే ప్రొఫెషనల్ గా, అంటే నేను తన దగ్గర ఇల్లు కొనలేదు, బట్ అసలు ఇల్లే కొనలేదు, జస్ట్ క్లారిఫై. బట్ తను మాట్లాడే విధానం కానీ ప్రొఫెషనల్ గా హ్యాండిల్ చేసి, ఒకళ్ళు ఎవరైనా వన్స్ దే స్టార్ట్ ద కాన్వర్జేషన్ ఇన్ ప్రొఫెషనల్ లెవెల్ అండ్ దే గెట్ సైడ్ ట్రాక్, అవన్నీ షీ ఎగ్జాక్ట్లీ నోస్ హౌ టు హ్యాండిల్. అండ్ ప్రొఫెషనల్ గా తను ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తా అన్నది తనే చెప్పింది. ఆల్వేస్ ఫీల్ ఫ్రీ టు కాంటాక్ట్ హర్. ప్రాబ్లీ షీ ఈస్ ఓపెన్ ఫర్ people to contact you, right? Of course, assuming they'll work with that hours the time restrictions you gave, anybody can contact you anytime, and I'll share your contact details also in the thing. But anybody looking for any details and on the consultation, real estate, anywhere, and she clearly said it's going to be local Bay Area. So feel free to her. I didn't buy a house with her, but I can vouch that she's one of the amazing people who will handle things with a lot of dignity and professionalism. దట్ ఈస్ ఆన్ హర్ ప్రొఫెషనల్ సైడ్. నాకు శిరీషని నేను అంటే నాకు పర్సనల్ గా ఎక్కువ తెలుస్తాను. తను పాడగా నేను పెద్ద చూడలేదు, కానీ సంగీతం అంటే తనకు ఎంత ఇష్టం ఉందో, అంటే తనకేమొచ్చో ఏం రాదో క్రిస్టల్ క్లియర్ గా తెలుసు. వచ్చిన వాళ్ళని ఎలా ఎంకరేజ్ చేయాలో తెలుసు, రాని వాళ్ళని నొప్పించకుండా ఎలా మాట్లాడాలో తెలుసు. సో నాకు తన పర్సనల్ సైడ్ ఎక్కువ ఇష్టం. అంటే బీన్ సీయింగ్ హర్ సిన్స్ 10 years. ద మాడ్యులేషన్, అంటే అదే చెప్తున్నాను కదా, నాకు తనకి డిఫరెన్స్. నేను ఎక్సైట్ అయితే నా గొంతు తెలిసిపోతుంది. అలా తను ఒక పాలిష్డ్ సర్ఫేస్ లాగా తను హ్యాండిల్ చేసే విధానం ఐ గెట్ అమేజ్డ్. దట్స్ వన్ పీస్. ద అదర్ పీస్ ఐ లైక్ అబౌట్ హర్ ద మోస్ట్ ఈస్ ఇన్ని రీజన్స్ తో బేరియర్ ట్రాఫిక్ 100 చెప్పొచ్చు. దర్ ఆర్ ఎనఫ్ రీజన్స్ ఆల్వేస్ వెన్ సమ్మన్ ఇస్ లేట్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇట్ విల్ బి ట్రాఫిక్ ఎక్స్క్యూజ్. సో బే ఏరియా లాంటి చోట్ల ఎలా ఉంటుందో ట్రాఫిక్ అందరికీ తెలుసు. కానీ నేను చూసినంతలో శిరీష ఎప్పుడన్నా ఎవరికైనా టైం ఇస్తే ఒక నిమిషం ముందుంటుంది తప్ప తర్వాత ఉండే క్వశ్చనే లేదు. అంటే ఒకసారి ఎప్పుడన్నా ఏదో నాటకం రాసి డైరెక్ట్ చేస్తాను అంటే, నాకు ఎందుకో ఆ కథ రాస్తుంటే కొంచెం తెలుగు కొంచెం ఇంగ్లీష్ అలా మిక్స్ చేసి మాట్లాడే ఎన్ఆర్ఐ క్యారెక్టర్ అది. ఎందుకో రీజన్ అది రాస్తుంటే నాకు శిరీష ఫిట్స్ దిస్ అనిపించింది. ఇట్ ఈస్ సపోజ్ టు బి ఎ కాంప్లిమెంట్, బట్ తను ఫిట్ అవుతుంది అనిపించి తనని వెళ్ళెడితే నేను నాటకాలు వేయడం ఏంటి, నేను అసలు నా జీవితంలో యాక్టింగే వెళ్ళలేదు, చేయనని.
బట్ ఆబ్వియస్ గా నేను ఒప్పుకోలేదు, అది చేసి తీరాలి, నువ్వే చేయాలి, క్యారెక్టర్ నువ్వే చేస్తున్నావు అని వెంటబడి పీడించి మొత్తానికి అమ్మాయి వేసింది ఆ నాటకం. ఆ ప్రాక్టీస్ సెషన్స్ మేము ఐ థింక్ 8 weeks 10 weeks చేసాము. ఒక 15-20 సార్లు కలిసి ఉంటాం. షీ వాజ్ ఆల్వేస్ ద ఫస్ట్ వన్ టు షో. అంటే ఆమెకి మేము ప్రాక్టీస్ చేసే ప్లేస్ నుంచి ఒక గంటన్నర దూరంలో క్లయింట్ అపాయింట్మెంట్ ఉండొచ్చు. ఐ డోంట్ నో హౌ షీ మేనేజెస్ దాట్. 1.5 hour దూరంలో ఉన్న క్లయింట్ హ్యాండిల్ చేసి 6కి నా దగ్గర ఉండి 8:30కి వాళ్ళ దగ్గర ఉండి మళ్ళీ నైట్ 9 కల్లా ఇంటి దగ్గర పిల్లల దగ్గర ఉండి తీరాలి అనే ప్రిన్సిపల్ పెట్టుకుని అసలు ఆ టైం ఎలా మేనేజ్ చేస్తుందో ఈ రోజు వరకు నాకు మిస్టరీ. రాకపోతే రానని చెప్తుంది, బట్ 5:59 ఫోన్ చేసి 6కి రానని అసలు చెప్పదు. సో నాకు ఆ టైం మేనేజ్మెంట్ అనేది ఒకసారి ఆ క్యారెక్టర్ నువ్వు వేసి తీరాలి అన్న తర్వాత సిన్సియర్ గా లైన్లని చదువుకొచ్చి అప్పచెప్పడానికి ట్రై చేయడం, తను ఒకసారి కమిట్ అయిన తర్వాత దాన్ని ఎలాగైనా సరిగ్గా నిర్వర్తించాలి అనే ఆ మెంటాలిటీ అనేది ఐ వాజ్ వెరీ ఇంప్రెస్డ్. సో దట్స్ వేర్ దో ఐ డెంట్ వర్క్ విత్ హర్ పర్సనలీ, వేర్ ఐ ఫెల్ట్ వాజ్ ఈ అమ్మాయికి ఒక పనిస్తే ఒప్పుకోనంత వరకు ఒప్పుకోనని చెప్తుంది క్లియర్ గా. ఒప్పుకొని చేస్తానంటే మాత్రం ఇంకా యూ కెన్ ట్రస్ట్ హర్ అండ్ యూ కెన్ స్లీప్ పీస్ఫుల్లీ. సో దట్స్ ద క్వాలిటీ ఐ లవ్ ఇన్ యూ, Sirisha. Keep up your work ethics. I'm sure people are impressed with you for many reasons, but more I feel is because of the blend. అంటే ప్రొఫెషనల్ పర్సనల్ లైఫ్ లో ఎంత క్లియర్ గా లైన్ గీసుకుని ఎవరిని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి, ఎలా టైం మేనేజ్ చేయాలి, ఇల్లేంటి, ఇంత లైఫ్ బ్యాలెన్స్ ఉన్న విమెన్ ని ఎస్పెషల్లీ తక్కువ చూసాను. ఎందుకంటే ఎంత కదన బాధ్యతలు కాస్త ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇఫ్ ఐ టాక్ టు అదర్ రియల్ ఎస్టేట్ మెన్ vendors or agents, they will also say the same thing, that we want to go home, spend time with family, all that. But as a mom, I know that you carry more responsibilities and you've never disappointed your family, nor clients, nor friends. So that is awesome. ఇవన్నీ కాక తనకున్న ఎక్స్ట్రా క్వాలిఫికేషన్ ఏంటంటే అమేజింగ్ కుక్. అమేజింగ్ కుక్ హూ ట్రైస్ టు ఎక్స్ప్లోర్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఎక్స్పెరిమెంట్ అనే పదం కుకింగ్ వరల్డ్ లో వాడాలంటే మామూలుగా భయం వేయాలి, బట్ ఇంతో ఆ ప్రాబ్లమే లేదు. విచిత్రమైన డిష్లని ఏవో పేర్లు పెడుతుంది, ట్రై చేయండి అంటుంది, కానీ ఇప్పటివరకు అయితే వీఆర్ నెవర్ డిసప్పాయింటెడ్. వెరీ వెరీ టేస్టీ. అండ్ దెన్ అట్లా నవ్వుకుంటూ తుళ్ళుకుంటూ అబ్బా వచ్చారా తినడానికి అన్నట్టు ఇట్లా చెవటలు కక్కుతూ అలా ఏం లేకుండా, ఏమిటో ఇప్పుడే కదా ఒక 12-13 దోశలు వేసావు, కీన్వా దోశలు, మిల్లెట్ దోశలు అన్నావు అంటే ఇటు తిరిగి మళ్ళీ అట్లా నవ్వుకుంటూ తుళ్ళుకుంటూ ఇటు తిరిగేసి వంట చేసేసి అటు తిరిగేస్తూ ఉంటుంది. ఏమిటో ఎనర్జీ. ఇంకా చాలా నేను ఎక్కువ పొగడేశాను నేను. సో వీ హ్యావ్ మాధురి గారు, మాణిక్యవల్లి గారు, స్వప్న గారు. మీరు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఆస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి, వీ హ్యావ్ 10 more minutes with Sirisha. అండ్ సేమ్ వే యూట్యూబ్ లో కానీ ఎవరైనా రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్ క్వశ్చన్స్ కానీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ టు షూట్ ఫర్ Sirisha, ప్లీజ్ రైట్ హియర్ అండి. ఐ విల్ ఆస్క్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ యూ. వల్లి గారు మాట్లాడండి. Sirisha, I think Sharada, it's a wonderful choice that you picked Sirisha. Even I've known her for many years, and I'm also one of ardent fan of yours, Sirisha, and you know that. It's not a secret. Kept it a secret. Thank you. You're an amazing person, and like I was commenting, you're a perfectionist. It shows that in your appearance, it shows, and in your work, it shows. And I want to tell you something else. The one question I want to ask is, I'm a teacher in a private school. I'm a kindergarten teacher. Took a break for the past couple of years. But a lot of people, a lot of women, for that matter, men for their wives, they would say that, teacher అయిపోతే సరిపోతుంది కదా, you can be, it will be a peaceful and fun, joyful life. And they say it to my face, and I'm like, okay. You will understand only once you become one. Yep. And the same kind of phrases I heard from people. Oh, why don't you become a real estate agent? That looks like fun. Just walk with them, show the house, and come back. What is your one advice to newcomers who want to take up their profession? Because you're a perfectionist, I know that. And you know very clearly what to do and what not to do. If somebody asks me about them, but you're a professional, so I really want you to tell people what is your one biggest advice that you will give. Where do you think they should start, and what are the rules they should follow? And I have a second part too. Should I ask Sharda?
Go ahead, Atanki. She has good memory, she said, so she should be able to remember. అష్టావధానం కూడా చేయించేద్దాం, ఇది ఓ పని అయిపోతుంది. చెక్ లిస్ట్ లో ఒకటి. And so you've reached, I don't say to the, you've reached in your pinnacle of your profession. You've so much of experience under your arms. So if you want to coach somebody, are you planning to have some workshop, coaching classes? So it goes hand in hand. Your advice to newcomers, or are you planning to have some workshops and coaching sessions in future? Right. That's Thank you so much. So Valigaru, before I answer your questions, I wanted to say it's my absolute honor that I've seen you, I get to talk to you, and then all of the wonderful things that you've been saying about me, my honor. So thank you so much. And then Valigaru, sorry. Somebody wants you. Oh my goodness, sorry, my bad. Consultation కి ఇంకో 10 minutes కాల్ అయిపోయాక అని చెప్పు. అయిపోయింది కన్సల్టేషన్. My bad. So where was I? Yeah, so let me just get back to gallery view. There you go. Valigaru. Yeah. So Valigaru, Silicon Andhra, every time I've come to any Silicon Andhra, any event for that, whether it's a wedding or anything, wherever I've seen you, you've been the life of the party. I can still hear your whistles in my ear. So we miss that. We miss your energy. We miss your enthusiasm. We just miss your laughter, which I just got to see after a long time. So we miss you. So it's so good to see you. Likewise. And inkokati entante, my mom was a teacher. She was a college, she was a lecturer in India lo anamata. And then I can say that your job, your career is the toughest. I think anybody can do what I do, buy and sell homes, help people with that. But very few people can be teachers and very few people can be good at it. And I know that you are, because I know what kind of a person you are. You're a strong, tough person. You know when to be tough and you know when to be jovial. So, you've got it all covered. So kudos to you on everything that you've done. And I'm sure there's like hundreds of thousands of people that are grateful to you for everything you've done to mold them and their children. So kudos to you on that. Thank you so much, Nandini. Coming to real estate, what I would say, my advice would be, I've done private workshops. I've hired people and I've invited them to my office because every week I have meetings on Mata. Ippudu we do it over Zoom. But in those days when we were able to meet people, we used to have Zoom meetings, and I used to invite other people so they can sit down and see how I coach my agents, how I advise them. So every week we sit down, we talk about all of the hardships they're having, what's going on with their pipeline, with their clients, how to handle each situation, and all of those things. So there's a lot of training involved. As far as workshops are concerned, they can certainly reach out to me. I'd be happy to do a consultation, one-on-one, or invite them over to join us at our meetings. So that's definitely an option. And I've done those in the past. What advice would I give them? I would say, just be yourself, just be honest. Don't try to be something or somebody you're not. Show that you have high levels of integrity, because people really appreciate that. And Sarada, coming back to your question, sorry to digress a little bit. I think this is related to Valigaru's question as well. You'd asked me why I don't advertise kada anni chotla billboards meet anni chotla no enduku cheyavu vere vallu chesinam, because my business is mostly word of mouth. Everybody who works with me sends their friends, family, relatives, colleagues kada. So that's how strongly they feel. And then manaki about 80% of the agents out there, just use rough numbers, they don't really care too much about you. They just want to make a quick buck and they want to move on. So Naku, it's not like that. I actually really take some time to sit down. I tell everybody 15-20 homes chupinchukunda, then I don't want to write offers on a home, because how do you know that this is the best that you can get, right? What if you see something else in 6 months after you buy a home? So anyway, so just be patient with people. That's my advice to newcomers. Show that you really put yourself in that person's shoes. If you were buying a home, a really expensive home, would you just go jump into something, or would you want to have somebody who's actually, you're like a lawyer, right? Fighting for you, doing the best for you, negotiating hard for you, and as a guide who's actually going to go through everything with regards to inspections, pros and cons of the home, neighborhood, schools, all of that stuff. So when you genuinely show people that you care, then that's when they stick with you. That's when they go tell the whole world about you. I heard evaru naaku oka samat chepparu, which is so true. They said people don't care how much you know until they know how much you care. So I can say naaku inta telusu adu telusu, nenu inni awards vachayi, nenu inni samvatsaralu nunchi chestunanu, nenu great, veelakanna better. I can say all those things. None of that matters. They want to know how much you care about them.
They want to know what you'll do for them, not how great you are and how much you know, right? So I would say, just be honest, be sincere, really put yourself in their shoes, because I also feel bad. Ayo papam manaki anni 800 to 700 to million to 1.5 inta untunnai kada. How do you, make sure that you're doing the best possible job so their investment is protected, right? Just be honest and educate yourself like crazy. I would read, I would research every neighborhood. So my clients would never be able to trip me up. Nakanna, other people should not know, then I'll feel like I'm not doing my job, right? Those are some of the things that I used to do. Then people would come to me and say, oh my God, you're flooding me with so much information. Yavaru inta cheppaledu naku. Inta research cheyaledu. Nobody cared this much to put themselves in my shoes and understand what's important for me and make it happen. ఎంత కాదన్న commercialism, all that will take a back seat. At the end of the day, all they want is a place where they can stay with their kids. Right. If somehow if it comes back to the kids thing, right? I mean, why would anybody want to do something which affects kid in a bad way? Or if you want to do something, what you can do. So if your heart is there, I'm sorry to cut you short, sorry. Heart is not in it, your client quickly can find out. It's very easy to find out if you're not sincere, if your heart is not in your profession, and if you're covering up something. To take customer for granted is also a wrong thing, I feel. Right. Customer also must have done their background check and everything. I think under your customer is also not a good thing, right? Right. Absolutely. 2 cents. So, Sirisha, actually, obviously, as expected, this place is flooding with compliments. I wish we had you in Texas. And evaru antunnaru move aithe naaku cheppu vallandariki public. Very impressive. Take a bow to your work ethics, and Simha to Sinha story baundi. Me work ethics gurinchi mechchukunnaru andaru. So love your professionalism and work life balance, and love to hear about real estate from Sirisha. But there is a question which says, what are the most important things to look for when buying a home, and what kind of inspections we have to do? But I'm guessing that's not an answer probably you can give in the next 6 minutes, I would think. But and then that is not like the only question, right? It could be part of the consultation, and a flood of several other questions might follow. But anything you want to comment on that? Sure. I can give that answer in 30 seconds. So generally with any home, we get a home pest and a roof inspection. Home inspection is a blanket inspection that covers electrical, plumbing, appliances. Second is the roof inspection, because roof is a big ticket item. Then you get a pest inspection. Inti meeda chadalu vastunaya, termites, fungus and dry rot alantavani chustam annamata. ఇంట్లో పూల్ ఉంటే పూల్ ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తాం, చిమ్నీ ఉంటే చిమ్నీ చాలా పాత ఇల్లు అయితే చిమ్నీ ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తాము. అది కాకుండా సెల్లర్ డిస్క్లోజర్స్ అనేది ఉంటాయి. సెల్లర్ ప్రొవైడ్స్ అ సెట్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ దట్ ఓన్లీ దే వేర్ క్వశ్చన్స్ దట్ దే కెన్ ఆన్సర్ అబౌట్ ద హోమ్. సో మనకి న్యాచురల్ హ్యాజర్డ్ డిస్క్లోజర్ ఉంటుంది, దట్ టాక్స్ అబౌట్ వెదర్ ద హోమ్స్ ఇన్ అ ఫాల్ట్ జోన్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్. సో మనకి రకరకాల, దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ యాక్చువల్లీ, బట్ ఐ కెన్ గెట్ ఇన్ టు దట్ డీటెయిల్. ఇఫ్ యూ రీచ్ అవుట్ టు మీ ఆఫ్లైన్, ఐల్ బీ హ్యాపీ టు explain more. These are some of the things we look for. Details I'll share with the people who are also looking at that YouTube kada, so that way they can contact you. I don't know how many of them are from Bay Area. At least you can figure it out. So, but yeah, again, as I said, right, it's 6:55. Naku neeto unte nee time sense consciousness naaku vachindi. Nenu maadi clock chustunna. Ninnu 7:01 ki varaku involve cheyalana kuda naaku ammo Sirisha tana appointment ekkadundo 7 ane వస్తుంది. But you have more comments coming here. Beauty with brains, I agree. But in general, yeah, I mean అంటే మొహం మీద చెప్పకూడదు, ఇంత పొగడకూడదు జనాల్ని. బట్ అంతే, I have a big head ఈ రోజు నా ఇన్ఫ్లేట్ అయిపోతుంది. బాగా పడుకో. అందుకే వ్యాలీ వేదికకి పిలిచామంటే నీకు అది పెద్ద కాంప్లిమెంట్ అనేది ఎక్కించేసుకో. ఎందుకంటే ఈ వేదిక ఓన్లీ ఫర్ తోపులు. కొత్త డిష్ ఏదన్నా అంతే, కొత్త డిష్ రెడీ చేసేసి మమ్మల్ని పిలిస్తే మేము వచ్చేస్తాం తినబెట్టి. తప్పకుండా. I would love to have you all over. My pleasure. I remember you still saying కోవిడ్ అవడమే ఆలస్యం అసలు. అదే కదా. చదువుకుని శిరీష వంటకి వెళ్ళిపోతే రోజు కూడా డిష్ వండి పెడుతుంది. వంట బాగా చేస్తానో లేదో నాకు తెలియదు, కానీ చేసి వండి పెట్టడం నాకు చాలా ఇష్టం అందరికి. సో అదే చెప్తే, ఇష్టంతో చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా రుచి వస్తుంది. అంటే తిట్టుకుంటే ఏదైనా పని చేస్తున్నప్పుడు మనం దాని పర్యవసానాలు వేరేగా ఉంటాయి. బట్ ఇష్టంగా వంట చేసినప్పుడు అది రుచి రాకసి వస్తుందా? అందులో నేను చెప్తున్నా కదా, నేను కొంచెమైనా హడావిడి పడతాం కదా జనరల్ గా. అలా నువ్వు ఏమిటో సింపుల్ గా అటు వెళ్ళేసి, అది ఆ రోజు ఇంకా గుర్తుంది, దోశ పెనం పట్టుకుని అట్లానే ఇల్లంతా తిరిగేస్తూ ఇటు వెళ్ళి కోసం కబుర్లు చెప్పేసి ఇటు సర్దేసి. వేడిగా లేదు దోశ పెనం ఎవరికి తగలకుండా. It's always a pleasure to have your company both professionally and personal level. అతి త్వరలో బొట్టు పెట్టి ఇల్లు ఇచ్చే సాంప్రదాయం అంటే ఏమైనా వస్తే అప్పుడు ప్రాపర్టీ లిస్టింగ్ చూస్తాను. బట్ మాధురి గారు, యూఆర్ ఆన్ ద లైన్ అండి. డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఫర్ శిరీష?
Swapna, Madhuri garu, Valli garu, inకేమైనా questions? If not, you can give her back 4 minutes in her clock. She'll be really happy about it. I have something. Cooking అనేది నీ hobby ani, and then professional undi. What else that we don't know about Sirisha? What other hobbies or one thing you want to reveal about yourself? We think that we know about everyone, like our friends. We know all about them. You are a picture of perfection. ఒకటి తెలుసు అదే Personal wise, అన్ని ఇంత but there is ఏదో తెలియంది మాకు ఏదో ఉండొచ్చు. ఏదో ఒకటైనా పడితే మీలో మాకు నిద్ర పడుతుంది రాత్రికి. అది మరి పర్ఫెక్ట్ అంటే మళ్ళీ మేము కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. ఇంత పర్ఫెక్ట్ చాలా ఇది కొంచెం అరిగించుకోవడం కష్టం. నీ కొత్త వంటకాలు అరిగించుకుంటాం కానీ హార్డ్ టు డైజెస్ట్. How can one person be so perfect? You're super. Everybody loves you so much. I'm not that. That's just your love. Exactly. You're right. That's just your love and affection. I'm not even remotely perfect. I don't think of myself as perfect. I have plenty of flaws and I keep working on them and working on getting flaws. We don't want to hear that. Anything that we don't know about you, about Sirisha Sinha. సో నేను చిన్నప్పుడు శాస్త్రీయ సంగీతం కర్ణాటక మ్యూజిక్ నేర్చుకున్నాను అనమాట బెంగళూరులో. రాణి సో అది నేర్చుకున్నాను. నాకు అది కీర్తనల వరకు నేర్చుకుని దాని తర్వాత వి మూవ్ టు హైదరాబాద్ లో మా ఇంటి దగ్గర మ్యూజిక్ టీచర్ మనకి దొరకలేక సరిగ్గా కుదరకుండా నేను మానేశాను అనమాట. అప్పుడు చిన్నప్పుడు బెంగళూరు నుంచి మేము మూవ్ అయినప్పుడు ఆవిడ టీచర్ మాకు అమ్మకి చాలాసార్లు చెప్పింది అనమాట, అమ్మాయి కంఠం బాగుంది మాన్పించకండి అని. సో ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత విత్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ మ్యారేజ్ అండ్ కిడ్స్ అండ్ కెరియర్ అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్ అన్ని ఐ పుట్ దట్ అసైడ్ అనమాట. I tabled it until now. So మొన్న రీసెంట్ గా ఒక 1 month నుంచి నేను ఐ స్టార్టెడ్ లెర్నింగ్ జూమ్ సెషన్స్ లో సంగీతం, మళ్ళీ కర్ణాటక సంగీతం మాత్రమే ఐ వాంటెడ్ టు లెర్న్ అన్నమాట. సో ఇప్పుడు పాడే పరిస్థితిలో నన్ను అడగండి, దెన్ యుల్ సీ one more quill in your hat. అడగము నెక్స్ట్ సెషన్ లో కానీ నెక్స్ట్ వాలీ వేదికలో కల్లా ఒక పాట కాదు. అంటే పెద్ద కష్టం కాదు, ఎందుకంటే నీ గొంతు అంటే ఒకసారి చెప్పాను తనకి అన్నమయ్య కీర్తన సంకీర్తనలు చేయడానికి కూర్చున్నప్పుడు మేము తను శ్రావ్యంగానే పాడుతుంది, మాట్లాడేటప్పుడు కూడా గొంతు తెలుస్తుంది. అది అలాంటి అంటే సోబర్ గా బాగుంటుంది. బట్ చాలాసార్లు తను డినై చేసింది సంగీతం తెలీదు అని. అండ్ వేరే జోకులు కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి ఇవిడి మీద. అంటే ఎవరో వచ్చి ఈవిడిని చూసి ఈ కీర్తన దీనికి పిలిచింది చీఫ్ గెస్ట్ ఈవిడేనా అండి సెలబ్రిటీ అని అడిగితే నేను అక్కడే అసలు సంకీర్తన ఆపి తను పిలిచి చెప్పాను నేను సెలబ్రిటీ అనుకుంటున్నా. లక్షణంగా ఉంటుంది బొట్టు పెట్టుకుంటే. సో అంత డిఫరెన్స్ వస్తుంది తనకి. బట్ చాలా శిరీష, చాలా ఈ సంవత్సరానికి సరిపడ పొగిడేస్తాను నిన్ను. ఇంకా నేను అదే ఇంకలేదు ఇంకొద్దు. బట్ రమ్య is here too right on time. So thanks again for all your time. Very soon we'll contact you. I really wish the more success for you. అంటే నీకు సక్సెస్ కన్నా ఎక్కువ I like the way you're focusing on things. Peace, success, whatever you want in life, that life work balance you're looking for, and all that spending time with yourself and really enjoying life through well. I really wish all that should come to you. Thank you so much, Sarada. It's been an absolute pleasure. Like I said, you're one of my favorite people, Valli garu. It's so wonderful to see you after so long. And Swapna garu, Madhuri garu as well. Thank you for being here. But really thank you, Sarada. Thank you. That's one person I wanted to see for so long from Bay Area, and you showed it. Actually, we should take a poll. Who is not a fan of Sirisha? ఎందుకంటే ఇప్పుడు I actually have 30 more seconds. I didn't want to reveal this before, but one of the only three people encouraged me when I started with Valley Vedika on a different perspectives, mentally, physically, financially, chala reasons undachu. One of the only 3 people who encouraged me to do everything in my life in terms of literature, music, channel or whatever, the first person was Sirisha. బట్ నేను తన్ని వాళ్ళ కృతజ్ఞతతో ఇంటర్వ్యూ చేయట్లేదు. అంటే ఫర్ మీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సెపరేట్. యువర్ ప్రొఫెషనలిజం ఈజ్ సెపరేట్. యాజ్ అ ఫ్రెండ్ యు ఆర్ సెపరేట్. యాజ్ అ పర్సన్ ఐ చోస్ టు ఇంటర్వ్యూ టుడే ఈస్ టోటలీ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ పర్సనాలిటీ. ఐఎమ్ నాట్ ఇంటర్వ్యూయింగ్ యూ బికాస్ యూ హ్యావ్ బీన్ అ సపోర్ట్. ఐఎమ్ నాట్ ఇంటర్వ్యూయింగ్ యూ బికాస్ యూర్ అ ఫ్రెండ్. బట్ ఐ జస్ట్ ఫెల్ట్ యువర్ పర్సనాలిటీ is worth publishing to the world and letting the world know what a great blend of professionalism and a good personal life person you are. So I can interview in Sarada. There is nothing wrong in interviewing her basing on all those points. No. There's nothing wrong. Why not? Yeah. No, but still, I'm saying this interview is totally based on the person.
నేను ఎప్పుడు అంటూ ఉంటాను కదా, దూరంగా ఎక్కడో ఉన్న సెలబ్రిటీస్ ని అప్రిషియేట్ చేస్తే నాకు చాలా చిరాకేస్తుంది. ఫస్ట్ స్వధర్మే నిధనం అని ముందు నువ్వు నీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళని అభినందించడం నేర్చుకుంటే, మనలోనే ఉన్న తెలుగు వాళ్ళలోనే ప్రతిభావంతుల్ని ముందు ఎన్నుకుని వాళ్ళని అభినందించాక నువ్వు పరభాష గాయకుల్ని, పరభాష మ్యూజిక్ కంపోజర్స్ ని తర్వాత పొగుడు. ముందు తెలుగు పాటలు విను, తెలుగు సరిగ్గా ఉచ్చరించు, తెలుగు మనలోనే తిరుగుతున్న వాళ్ళలో ప్రతిభని గుర్తించు, ఆ తర్వాత నువ్వు బాలీవుడ్కి వెళ్ళి వాళ్ళని అప్రిషియేట్ చేయదు కానీ అని. సో మనలో మనం తిరిగేవాళ్ళు అంటే కొంచెం చూడం మనం సరిగ్గా, వెళ్ళే కదా రోజు చూసే శిరీషే కదా. బట్ వెన్ యూ లుక్ ఎట్ ద అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద పర్సన్, ఐ వాంట్ పీపుల్ టు లుక్ అరౌండ్ అండ్ హౌ what a bunch of talented people we have around, especially women, because it's a ladies hour. I want to put that point. నేను ఈ వేదిక పెట్టిన తర్వాత నిర్ణయించుకుంది ఏంటంటే, ఎవరేమనుకున్నా ఇది పక్షపాతంతోనే నడుస్తుంది. ఎందుకంటే తక్కువ కాదు. I want to prove how many leaders we have annadi. So looking forward, we'll meet more people among us who are smart, talented, strong, successful, happy, everything. That's what I read somewhere. Strong women always lift each other. Yep, absolutely. So we will all be strong and then lift each other up. ఇప్పుడు శిరీష ఆల్రెడీ కొంచెం మల్లిగా కళ్ళు ముడుస్తోంది. 7:02 అయింది, మనం వదిలేద్దాం. No, I'm still here. I'll be here. But thanks again, Sirisha. Thanks a ton. Thank you. Thank you. Thank you. Sequel sometime later. మనకి రమ్య వచ్చేసిందమ్మా, బంగారు తల్లి. You're right on time, 6:59. Very happy about that too. ఏమిటో నాకు కూడా ఓసి అది టైం అని. బట్ నో మార్నింగ్ నుంచి చాలా క్లాసుల్లో పాపం బిజీగా ఉండి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అలా చేసుకుంటూ వస్తుందండి అమ్మాయి రమ్య కాజా. వాళ్ళ అమ్మగారు మాధురి కాజా చాలా మందికి తెలుసు బే ఏరియాలో. ఐఎమ్ షూర్ రమ్య derived that from her own mom. Her mom is multi-talented and she is next on the hit list of this ladies hour celebrities. ఆవిడని కూడా పిలిస్తే నేను ఏం చేశానండి, నాకు ఎందుకు ఇంటర్వ్యూ, నాకు వద్దు రాని పొమ్మంది. బట్ షీఈ్ నో లెస్. తల్లిని బట్టే కూతురు ఉంటుంది కాబట్టి పువ్వు పుట్టగానే పరిమళింపజేస్తే పరిమళిస్తుంది. అండ్ హర్ మామ్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ టు పెయింటింగ్. షీఈ్ అ తెలుగు టీచర్, షీఈ్ అన్ ఆంటర్ప్రెనర్, ఫినాన్షియల్ కౌన్సిలర్ అండ్ ఐటీ ప్రొఫెషనల్. అండ్ పిల్లలకి రకరకాల టెక్నికల్ థింగ్స్, ఆ రోబోటిక్స్ కానీ, లెగోస్ కానీ, కంప్యూటర్ సైన్స్ కానీ, వాళ్ళ అవన్నీ పాసిబుల్ ఏంటంటే తల్లి తండ్రి డ్రైవ్ చేస్తేనే. సో తండ్రి గారి పాత్ర కూడా ఏదో ఉండే ఉంటుంది. బట్ ప్రస్తుతం ఇవాటి స్కోప్ లో మనం తల్లి. అండ్ రమ్య యాక్చువల్లీ షీఈ్ అ హై స్కూలర్ అండి, డబ్లిన్ ఏరియాలో. బట్ వాట్ ఈస్ అమేజింగ్ అబౌట్ హర్ ఈస్ షీఈ్ ఆల్రెడీ ఎ టీచర్ టు మెనీ పీపుల్ ఇన్ పైథాన్ అండ్ అదర్ అడ్వాన్స్డ్ లాంగ్వేజెస్. ఇంకా నాకే రాదు పైథాన్, ఇంకా నేర్చుకునే స్థాయిలో కూడా దరిదాపుల్లో పుస్తకం తీసి నిద్రొచ్చే ఏజ్ లోనే ఉన్నాం మేము. బట్ అప్పుడే తిను పైథాన్ ఆకలింపు చేసుకుని దాంతో పాటు ఎన్నో సబ్జెక్ట్స్ ఇంకోళ్ళకి టీచ్ చేస్తుంటాను స్టూడెంట్స్ కి. అండ్ దెన్ షీ డస్ 100 other things into everywhere. వాలంటీర్ చేస్తుంది ఫండ్స్ రేస్ చేయడానికి. ఇంట్లో వాళ్ళ అమ్మగారికి సాయం చేస్తూ కుకీస్ అవి ఇంట్లో బేక్ చేసి వాటిని వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి ఆ ఫండ్స్ తీసుకెళ్లి ఒక కాజ్ కోసం వర్క్ చేస్తుంది. ఇంత మంచి మనసుతో, ఇంత టాలెంట్ తో పెంచుతున్న పేరెంట్స్ ని తప్పకుండా అభినందించాలి. ఇవాళ తన మన కిడ్ జోన్ యూత్ సెగ్మెంట్, అది సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ సండే షో లేట్ అవర్ తర్వాత. సో యూత్ సెగ్మెంట్ లో మనకి ఇవాళ ఫస్ట్ కిక్ ఆఫ్ చేస్తోంది రమ్య. We are very happy to have you here, Amma. Thank you for having me. She's going to talk to us about the most amazing and optimistic topic needed for all generations during this time. It is called How I Think Learning is the Best Part of Life, right? Yes. Go ahead, Lily. All yours. Me? Okay. So I think learning, there's so many aspects of learning, first of all, right? But I think learning is just, it contributes to our life in so many ways, because without learning, you know, we would just not be really doing anything. We need learning every day within our lives, whether or not we realize it, I feel like, because we're learning no matter what we do. So every single thing that we do, we're always learning something new, right? Even if we're so well versed in it, just one person, just one thing can make us learn something whole new about it, right? I have many aspects of my life, as Sharada Auntie said so well, but like in every single aspect, there's so much more to learn. And I feel like our entire lives are just based on the fact that we're learning so much and attributing that and contributing that to society and life. So I feel like that's a good thing about that. So sorry to interrupt you. I should have introduced this to people, but typically in the youth segment lo, I'm sure she can try her best to speak Telugu, but I don't want to really cut her off in terms of the flow. So whatever వాళ్ళు ఏది కంఫర్టబుల్ గా అంటే యూత్ లో ఎలాగో యూత్ అంతా ఈ జనరేషన్ వాళ్ళందరికీ వాళ్ళ యాక్సెంట్ వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది, నాకు టైం పడుతుంది కానీ. బట్
everybody is welcome, and let your kids watch, and parents are allowed to tag along too. But Amalu, see if you can mix things, mix the languages, and also slow down a bit so everyone gets to understand. Okay, I won't interrupt you for the next 25 minutes. Go on. Okay. Should I just keep going? Yeah. Okay. So one big part of my life is robotics, right? I do robotics for myself mostly because I learn about a lot from robotics because I am team captain of my team, but I'm also vice president of the robotics club. But I learn a lot because I do it almost every day and I work hard on it. And I learned so much because there's so much more to learn. There's so much more in the field. And basically it's curiosity, I feel like, that guides me so much towards that. Also, I feel like the process itself is so complicated, but also so endearing and so rewarding because you really start off with thinking and designing, and no process begins with coming up with a solution and then finishing that solution just by executing it. You have to work through the problems, work through the issues, find solutions throughout that, work through more issues, and then finally come up with a solution. It never comes just by beginning to end. There's always a middle with problems and issues that you need to work through. And that's exactly what my main aspect robotics is of my life. The same goes for coding, where you come up with a solution, but then you always have issues around the way, and then you solve them, and then you come towards the end. How I feel like that contributes to learning is you come with issues. Sometimes I feel like the best way to learn is also to teach, because when you teach, you express your knowledge, and sometimes when you teach, you actually find issues or problems and solutions to stuff that you didn't even know you had. And what I mean by that is that sometimes and programmers like me already know this, but when you have a problem or something, you always try to explain it to someone or even just like yourself, and you actually find the solution. And that's because you're going through the process yourself, and you actually find the bugs, the issues, the solutions just by mentally going through the process. And I feel like that's such a great part of an important part of learning. So that's why I feel learning especially is such like a big part of teaching, right? So our teaching is a big part of learning because you actually have to really like put yourself in that process where you actually have to teach and learn and that kind of thing. So another part that I do really is community help, right? Or volunteering and that kind of thing. And I feel like that's also a big way because mostly it's not, mostly you're giving back to society, right? And I feel like you're also learning in that process, really. So what I mean by that, right, is that when you're learning, when you're volunteering, you don't just volunteer, you learn about the organization that you're helping, the ways in which you're helping, even more ways which you can help, right? And that kind of thing. So that's what I feel like I do. But I also encourage others to help, right? That's exactly how I feel like community help is also such a big thing, because some people just view it as volunteering, but it's also a big way of contributing to yourself and also contributing to society and others in life itself. So I feel like that's a big way. One example of that is right now I'm in, there's a hospital in India in Kuchipudi village, but also like around that place too, is Sanjeevani Hospital. And I'm a part of that, I feel like, because I help raise funds of that. As Shardanti, you mentioned before, I do fundraisers. One thing I do is I like to bake, and that I give like funds to that. I put fundraisers for that, and then I give those funds to Sanjeevani Hospital or like just any organization in general. But obviously my main is Sanjeevani Hospital. And the reason why it's such a big thing is because Sanjeevani Hospital, I didn't even know how many what big problems they were having during that in that location. And what I mean by that is like the resources they don't have,
the funds, the money that they're going through, and I didn't even know that. And so by being part of the organization, by helping them and everything, it was very big and helpful because I was able to learn about the issues that they were going through. And so really it shows just this one example that learning is all around us and we don't realize it. We just have to access it. We just have to really go into that process or just look around us, honestly, because learning is at like every different aspect that's there. So I feel like that's really what that is. So this also, Sanjeevani Hospital, it contributes to my other point right there, which is Kuchipudi, right? I do Kuchipudi, I do dance, and it is such a big part of my life because I learn the dances itself, but not just that. Recently, I've also begun to learn the actual background behind Kuchipudi, and that is like the history of it, right? Like the different dances, how like each thing is, what really led to each dance being made, who contributed to that. It's really such a big thing, and I didn't even know it existed. So like I knew it was there, but I just never really thought to look into it. And when I did, there's just so many aspects to it, which I didn't even realize until that moment. So I feel like just actually going into the things you just do on a daily basis, really, and looking beyond that and actually seeing how you can expand upon it, because there's so many things that I do, but I never realized in like before that there's so many ways that you can actually expand upon it, where you can actually go beyond it and really learn or really contribute to it. So that's what I mean by like volunteering, is you don't just volunteer, you can also make your own organization for helping people. You can also create your own fundraisers. You can also help some other organization. It's just like that. Same thing with all my other stuff like robotics, and where you create your own kind of robots. You learn first and then you create, which I also feel like is such a big part, is because is once you learn, you also contribute towards it. So what I mean by that is that when you learn the basics of something, you actually also expand upon it yourself, really. So when you learn something, you expand upon it, which means that you go beyond it. And I feel like that's the best part, because it's the most rewarding, because it's also your own thoughts and your own realizations and all that kind of stuff. So yeah, that's what I feel like is also a big part of it, because once you learn, you create and you go beyond that. And I feel like that's such a huge part of life, right? Not just learning what you're doing, but also going beyond that and exploring and creating your own ideas basis upon everything that you're doing at that point. So that's why I feel that learning itself is such a big, huge part of life, because you take whatever you learn and you actually use that towards a whole different thing. And so I feel like that's a great part of it. So I said before about the different ways that you can learn. So I mentioned learning through teaching, and that's a big thing before that I also already mentioned was learning through mentoring, right? So when I mentor to little kids, right? And not just little kids, but also like middle schoolers, elementary schoolers, that kind of thing. And it is so enlightening, because when we are at our generation that we are now, right, we learn from past generations, but I don't think we realize that we can actually learn from future generations. So what I mean by that is that kids these days are just so imaginative, understanding, and so smart. And so actually what I feel like mentoring, it really helps you, because it actually makes you realize things that you never realized before. So what I mean by that is that when I was mentoring, when I was teaching animation, I taught Python coding, that kind of thing. When I was teaching animation mostly, is that I taught the basics of it mostly. I taught how to do it. I taught how to
go through it, and I taught some, like I showed some ideas that I had, and the kids that I was mentoring were so imaginative, so understanding, so enlightening that they would actually teach me stuff that I wouldn't know about, which is so amazing because they are the future generation, and the fact that they are teaching us is just so amazing. So I feel like that's a really good part of it. So that's one of them, right? Learning from teaching. And then the other part that I also mentioned was learning and creating. So that's a big part of it because you really give back to society, but also you help future generations, like I said before, because you're helping them realize, because once you have achieved something, it's not the end, right? There's more towards it. There's so much more, right? Once you've achieved something, that's just maybe one small part of a huge problem, right? Or a huge issue, right? So, like once you've succeeded at something, that's never the end, right? Like there's so much more than that. So I feel like that's a big part of what that is. So yeah, that's what that is. Another part that I would want to talk about is also a part that I'm at, which is called FYLH. So it's called Future Young Leaders for Humanity. So that also deals with for future generations, how you really strive to help them, strive to talk to them also, and really give opportunities for them to succeed. So I was part of that, and I'm still part of it. And it has provided me so many opportunities to really learn and also give back. So what I mean by that is by not only doing fundraisers, but also really the whole point of this thing, it's all about learning. So that's why I feel like learning, and I was, while I was doing it, right, I learned so much. And what I like to further expand upon that, right, I learned based on what I already knew. So I already knew how to do fundraising. I already know how to do, I already knew how to do basic mentoring, right? And I also knew in my academics, all that kind of stuff. But what I really didn't know was that how to attribute that to society, how to attribute that to basic life, to contribute that. So that was why it was so enlightening for me, because I really got to feel how I could use all my skills that I've already learned and really give back. And that's basically what we do at a much later age, but we do that when we're at this age. So basically what that means is that when we're after high school and we go to college, and after college, right, we learn how to provide real life solutions, how we use our skills and our mind to give back to like real life solutions. But we use that. What I like about this thing that I use is the FYLH is that we really use that at a much younger age, and it's very helpful because we get to do those real life situations, and we really get to learn to give back to society at that age and that time. And I go back to, right, learning, right? So learning is the best experience or the best part of life, because we wouldn't be anywhere without learning. We always have to constantly grow our minds. So if we had not learned, we could not have done so many things that we have today. We have phones, we have cars, we have computers, we have all these things, but what we don't have is even more ideas upon that, right? Like we have all these things, right? But we don't like have so many future things that people have imagined, right? Like daily robots that we can use in our house, or just like holograms or like something like that. Those are just a few ideas of what we can still build, but we haven't yet. So that's what I mean by learning, is by we need to learn from past stuff, like past inventions, to also further expand upon future inventions, which I
I think is also a huge part of learning, because you have to look back in order to also gain ideas or look upon in the future. So going back to learning is the best part, right? So basically, learning is the best part because it's so enlightening because of how it really contributes to your life, and also about how we would not be where we are. If we didn't have learning, we wouldn't have school. And school is such a huge part, right? But it also provides a life for us. So I feel like we wouldn't be anywhere without learning. But also learning itself is just a mindset that everyone needs to grow into, right? We start when we're so young, when we're only at like 2 or 3 years old. We just are to already begin to learn and to develop our minds, and learning throughout our entire lifetime. It really teaches us and it really expands upon us for that. So yeah. So yeah, that's what I feel like learning really does for our mindset, our age, and our entire lifetime, because it's so helpful to us, but also wouldn't be anywhere without it. You need to learn in life because it provides a life for you. We wouldn't have computer engineers, we wouldn't have doctors if they didn't learn, because every step they take, every aspect around them is really just learning. So yeah, I feel like that's what learning is. అమేజింగ్ కొన్ని ఏళ్ల క్రితం చూసిన చిన్నపిల్లవేనా అనిపిస్తూ ఉంటుంది, కానీ ఇప్పుడు అడగచ్చు, నువ్వు అందరూ పెరుగుతారు కదా, అలాగే నేను కూడా పెరుగుదాన్ని. అసలు చిన్న పిల్లలా ఉండేదాన్ని. అసలు ఎంత మెచ్యూరిటీ! ఆర్ యూ షూర్ యువర్ హై స్కూలర్ ఆర్ something 35-40 years old women, or what kind of maturity is this you have? And so one question, Amalu, the most hottest question, the most high schoolers here complain kada they're not able to manage just between two things, even if they choose like two things, right, between academics and one other activity. So how are you able to manage time? Well, you really need to think about what you want to get out of, right? So I've been able to manage because they've always been wanting to learn about robotics, about all that stuff, and they all kind of like link into one thing. So they all link into me becoming, let's say, whatever I wanted to be, like a robotics engineer or like that kind of thing, right? But what I mean by that is that if you're that interested in like a subject away from school, right, or like that's not academics, then you do put in the time, but you have to be able to willing to put both in, because if you don't have academics itself, right, then you don't really have anything else. So you need to be able to put the time into academics itself, but also if you're that committed to whatever you're also doing, then you would have to put the time in, which is what I've been doing. Absolutely. Again, as I said, that's a theory we are completely aware of. ఏదైనా ఇష్టమైన సబ్జెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు నీకు కష్టం తెలీదు, ఎక్స్ట్రా అవర్స్ ఆటోమేటిక్ గా పెడతావు, ఇవన్నీ. Yeah. Managing quite a few things at this tender age is also some commendable kada, especially high school. It's like a constant allegation kada, the most stressful time, preparing for college, doing the SAT entrance things, all this, so most stressful period kada. So really amazing, Aman. And your mom said a very nice sentence saying, when we said we are all proud of you, for her to use her skills for self and society. So which I think you're already doing by working to raise funds for the cause, and all. That's really nice of you. So anything you're yet to conquer, ఇంకేమైనా చెయ్యాలి, టైం సరిపోవట్లేదు, ఇంకేమైనా కొత్తగా నేర్చుకోవాలని ఏదైనా ఉందా నీకలాగా? There's so many things, yeah, because yeah, most of my time right now is just preparing for the SAT, that kind of thing. But I'm also doing robotics, like so many hours on that. But really what I want to learn right now is I've been doing Python, right? But maybe like more than that, just like also like more languages, maybe coding languages, but also,
using them together with robotics, that thing. I think that's what I would want to learn. Yeah. So your heart seems to be towards that computer science, robotics, technology. Yeah, all the very best, Tali, and whatever you are aspiring for, hope everything shape of success and peace to you. So కూడా నువ్వేనా మెంటర్, చిన్నపిల్లలకి నువ్వు మెంటర్ చేస్తున్నావు అంటే వినడానికి, ట్యూటర్ చేస్తున్నావు అంటేనే వినడానికి అమ్మో పిల్లలకి మెంటరింగ్ కూడా మొదలెట్టేసావు అప్పుడే, కౌన్సిలింగ్ ఇవన్నీ అమేజింగ్ టు సీ అండ్ రియలీ గ్రేట్. Thank you so much. And very modest too. So all the very best. అంటే ఒక్కొక్కసారి బిహైండ్ ద స్క్రీన్స్ థింగ్స్ కూడా చెప్పాలండి. ఇది యూత్ సెగ్మెంట్ అనుకున్నాను కానీ నేను ఐ వాజ్ ఇన్ 2 minds. So you will not believe that I have asked Ramya to talk today 2 hours ago. అమ్మాయికి ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఏమాత్రం హెడ్స్ అప్ ఇవ్వకుండా తను SAT కోచింగ్ లోంచి ఇంకో క్లాస్ లోకి వెళ్ళి ఇంకో క్లాస్ లోకి వెళ్తుంటే దొరికిన 30 seconds గ్యాప్ లో తనకు చెప్పాను ఇవాళ నువ్వు మాట్లాడాలి అని. సో అది 2 hours ముందు చెప్పాను, అమ్మాయి ఇలా మాట్లాడింది. దీన్ని బట్టి అవునా కాదా అందరికి తెలియాలి. బట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యర్ టైమ్ టుడే తల్లి. విల్ డూ మోర్ థింగ్స్ ఇన్ ద యూత్ సెగ్మెంట్. యు ఆర్ ఆల్వేస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ హియర్. Of course, yeah. Thank you so much for giving me this. Yeah, it was a great. You should thank your parents. I think they did their job. Yeah. So congratulations to the whole family and good luck for you. Yeah, thank you so much. Have a good time. సో అదండి ఇవాళ సండే మనకి, ఇవాళ ఈ వీకెండ్ అందరూ చూస్తుంటే కనుక ప్రోగ్రాములు, శుక్రవారం రోజు మనం సాహితీ సంసర్గం అని చేసాము. అందులో తెలుగు భాష వికాసానికి ఆచరణీయ మార్గాలు ఏమున్నాయనేది చర్చ జరిగింది. వంగూరు చిట్టనరాజు గారు, సత్యం మందపాటి గారు ఉంటంకించినట్టుగానే ఏదో మాట్లాడుకొని చర్చ ముగిసిపోయింది అనుకోకుండా మన చేతిలో ఏదుందో చేయడానికి తప్పకుండా ప్రయత్నిద్దాం. చర్చలే కాకుండా చర్యల పరంగా ఏం చేయొచ్చో ఒక ప్రభుత్వ స్థాయిలో పాఠశాలల్లో ఉండే కరికులం మార్చడానికి కానీ, ఏదైనా ఒక సంస్థ లెవెల్లో కానీ వ్యక్తిగతంగా మనం ఏం చేయగలిగినా ఇవన్నీ రకరకాల సమ్మరీస్ ఇవన్నీ రాయడం జరుగుతోంది. వాటిని ఎవరు ఏ సాయం చేయాలనుకున్నా వాటిని ప్రభుత్వానికి చేరేలా చూసి తెలుగు నేర్చుకునే ప్రతి విద్యార్థి దాని మీద ఇష్టంతో నేర్చుకునేలాగా మన వంతు ప్రయత్నం తప్పకుండా చేద్దాం. ఇది మొదటిది అంతర్జాతీయ స్థాయిలో. అది సాహిత్యంలో జరిగింది. నిన్న అది మొన్న జరిగింది శుక్రవారం. నిన్న శనివారం ఏమో సంగీత కార్యక్రమాలు అనుకున్నాము. దాంట్లో భాగంగా మనం చిత్రగీతాలు, మణిశర్మ గారి బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్, ఆయన పాటలు ఎంత హిట్టో అందరికీ తెలుసు. మణిశర్మ గారి మెలడీస్ మాట్లాడుకోవడం జరిగింది. అది కాక చలనచిత్రేతర గీతాలు కూడా, భావగీతాలు, జావళిలు, కొన్ని కీర్తనలు పాడారు. లలిత గీతాల సెగ్మెంట్ కి పద్మజ సొంటి గారు, దూరదర్శన్ చూసిన వాళ్ళందరికీ తెలుసు. ఆవిడ మనకి అతిథిగా వచ్చారు. మళ్ళీ ఈవేళ మనం అనుకున్నట్టుగా 1 గంట లేడీస్ అవర్, 1 గంట ఏమో యూత్ సెగ్మెంట్ చేసాం ఈవేళ. సో దిగ్విజయంగా మనం ఈ వారాంతం జయప్రదం చేసుకున్నామండి. ఇలాంటివి మరికొన్ని ప్రతి వీకెండ్ ఉంటాయి. శుక్రవారం అంతా సాహిత్యమే ఉంటుంది, శనివారం అంతా సంగీతమే ఉంటుంది, ఆదివారం అంతా లేడీస్ అవర్ అండ్ యూత్ సెగ్మెంట్ అండ్ కొన్ని వైవిధ్యం అనే శీర్షికన ఏదైనా కొత్త ప్రయోగం ఉంటుంది. అయితే ద్వితీయ విఘ్నం ఆల్రెడీ కలిగినట్టుగానే వచ్చే వారం నుంచి కొత్త సెగ్మెంట్ అండి. ఇదేంటంటే సమ్మర్ సిరీస్ అని, ఆ ఫ్లైయర్ అన్ని చోట్ల మీరు చూస్తే కనిపిస్తుంది. 18 years కన్నా అబవ్ ఉన్న అడల్ట్స్ మాత్రమే పాల్గొనగలిగే ఒక సమ్మర్ క్విజ్ సిరీస్ చేస్తున్నాము. ఎంతసేపు మనం పిల్లల్ని క్విజ్కి పంపించి వీళ్ళకి ఏమొచ్చు అని చెక్ చేయడం కాదు. పిల్లలు బాగానే ఉన్నారు, అసలు అడల్ట్స్కి ఎంత వచ్చో ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం. మనకి రకరకాల థీమ్స్ ఉన్నాయి. తెలుగు భాష గురించి, సాహిత్యం గురించి, సంగీతం గురించి, సినిమాల గురించి, సినిమా పాటల గురించి, వరల్డ్ జనరల్ నాలెడ్జ్ గురించి, ఇండియా గురించి, ఇండియా హెరిటేజ్ గురించి. సో వీటితో రిజిస్టర్ చేసుకోవాలంటే నాకు ఈమెయిల్ చేయండి, valleyvedika@gmail.com. ఇది మూడు వారాంతాలు జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ రాబోయే శుక్ర శని వారాల్లో ప్రిలిమినరీ రౌండ్స్, క్వార్టర్ ఫైనల్స్ అయిపోతాయి. ఆ పై వారం సెమీఫైనల్స్, ఫైనల్స్ అయిపోతాయి. ఎవరు పాల్గొనదలుచుకున్నా valleyvedika@gmail.com కి పంపితే నేను వివరాలు పంపుతాను. బట్ ఈ రిజిస్ట్రేషన్స్ మాత్రం July 15th అంటే వెడ్నెస్డే రోజు క్లోజ్ అయిపోతాయి. ఆ సమ్మర్ సిరీస్ క్విజ్ 3 వారాలు అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మనం విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ఫ్రైడే సాహితీ సంసర్గం, శనివారం సంగీతం అండ్ ఆదివారం వైవిధ్యం. సో చూస్తూ ఉండండి. వ్యాలీ వెదికి కోసం మీకు ఏమైనా వైవిధ్యమైన ఐడియాలు వస్తే తప్పకుండా పంచుకోండి. రొటీన్ గా ఉండడానికి విశ్వ ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. ఏదైనా కూడా ఇక్కడ ఒక వాల్యూతో ఉండాలని, ఒక సంస్కారవంతమైన ప్రోగ్రామ్ మాత్రమే చేయాలన్నది ప్రయత్నం. సో ఎనీ థాట్స్ యూ హ్యావ్, ఆల్వేస్ వీఆర్ వెల్కమ్ టు టేక్ ద ఫీడ్బ్యాక్ అండి. థ్యాంక్స్ ఎవ్రీవన్. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ వీకెండ్.